Yo. Yo. Was geht ab, Leute? Was geht ab? 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 Wir sind back nach diesem katastrophalen Tag gestern. Oh, wir werden ab jetzt nur noch auf dem Practice-Account für eine feste Risk gehen. Ich werde nicht mehr für andere Trades gehen. Ich werde nur noch dieselbe Risk immer beibehalten. Wir werden versuchen, immer einen Trade zu machen. Damit unser Target zu hitten, was auch immer. Also ich würde als Target jetzt fest sagen, wir nehmen wirklich diese 320. Und dann practicen wir nur noch diese 320er Trades daily. Denn ich glaube, das macht am meisten Sinn. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Und dann wechseln wir einfach den Account danach, wisst ihr? So auf entspannt. Wir wechseln danach einfach und dann schauen wir weiter. Oder sollte ich hier zumindest einen 1:1 traden? Eigentlich ja, ne? 30 für 30. Ich glaube, das ist okay. Wir geben den ganzen 2 Tries. Wenn wir nach den 2 Tries gelost haben, dann ist das unser Lost Day. Else wird das genauso beibehalten. Könnte sein, dass er uns hier oben austaggt, aber ich denke eigentlich, wir könnten das halten, weil wir haben hier oben gut rejected. Auch aus dieser Top-Zone, glaube ich. Dem Ganzen hier so. Wir haben es jetzt auch halb. Also die Kerze öffnet hier gerade. Das wäre hier für diesen Gap-Fill. Haben wir da in diese bullische Gap getappt, aber ich denke, wir sollten eigentlich hier runter nochmal gehen können. Unter diese Gap. Obwohl IS hier gerade ziemlich hält. IS ist das Ganze ziemlich am Holden. In dieser Range. Also es könnte sein, dass wir hier den Break zur Upside leider sehen. Based off auf diesem Touch. Wir haben jetzt zwar die Trendline schon gebrochen. Und diesen Liquidity Pull hier. Aber das ist halt starkes Momentum nach oben. Naja gut, so ein bisschen müssten wir nochmal runtergehen und eigentlich da unten Positions taken können. Und IS geht jetzt hier auch gerade. Ich nehme den Trade jetzt nochmal hier auf dem Account auch, damit wir hier ein bisschen laufen lassen können. $360 und dann gehen wir einfach für das Low in IS, also 59,88. 8,8 so ungefähr hier. Unseren One-to-One hitten wir hier gleich. Hopefully.
Komm schon, noch ein Stück müssen wir brechen in der Trendline. Und nur so ein kleines Stück noch. Ja, shit. Es scheint das ziemlich zu halten, dieses Low. Ja, das sieht aus, als würden wir hier stopped auf jeden Fall. Für die Highs da. Weil IS einfach die Trendline da noch gerade hält. Ich hätte hier gerne zwar diesen, also guck mal, das sind wieder 5 Punkte, 4 Punkte. Wir sind im oberen Bollinger Band jetzt, wir haben jetzt da Internals nochmal getaked. Wenn die erst hier nochmal runter verkauft, dann könnten wir hier auf jeden Fall durchshooten. Nur dafür muss die erstmal ein Stück jetzt gehen. Ja, es sieht gerade eigentlich ganz gut aus für den Drop. Wir haben oben Liquidity getaked, ziemlich schön. Wurden wir hier ausgestoppt? Ja. Order Wir filled. hier nochmal. Ja, das sieht so aus, als würden wir hier zur Upside gebumst werden. Ich sollte wahrscheinlich meine Bias switchen. Ach, ich lasse meinen Trade run. Ich lasse ihn einfach runnen, wenn wir gestoppt werden, wenn wir gestoppt. Das ist so. Wir haben hier auf jeden Fall viel Liquidity genommen. Wir haben die Liquidity auch nochmal genommen von dem High, was hier alles in Liquidity genommen hat. Also wir könnten hier von runter, das ist ein okayer Bottom, würde ich sagen, aber kein guter. Ja, es ist gerade wieder an der Trendline. Wir brechen gerade auf IS so ein bisschen. Wir tryen zumindest zu brechen. IS hat da wieder Liquidity genommen. Ich denke, dann sind wir hier eher bullish leider. Wir werden hier wahrscheinlich gestoppt, aber wir halten erstmal unseren Trade. Wenn wir Glück haben, playen wir dann nur an der Trendline rum und gehen hier nochmal durch. Taken die Liquidity hier unten nochmal und dann gehen wir von dem Liquidity Sweep vielleicht nochmal hoch. Das wäre das Einzige, wo man jetzt noch drauf hoffen könnte hier in dem Play. Weil man sieht ja hier, wir sehen hier super bullish aus. Wir hätten jetzt hier Internals komplett geswappt, mehr als die Hälfte, hier nicht. Also wenn das jetzt wieder runterstellt, wäre das ziemlich gut. Dann sollten wir eigentlich fairly easy hier runter können, wenn wir hier wieder breaken jetzt. Weil das wäre jetzt ein SMT hier, ne, High genommen, High nicht genommen. Und Bearish Momentum davon. Hier wäre natürlich der schönere Entry gewesen, muss man ganz klar sagen. Ah, shit. Stoppt uns, glaube ich. Ich denke, das stoppt uns. Order filled. Ja. Wir sind noch gerade far von der Trendline, aber wir sind hier halt aus dem Low rausgebreakt. Aber ich denke eigentlich, wir könnten hier nochmal runter. 51. Order filled. Ich glaube, das wird unser zweiter Trade. Wenn wir unlucky sind, werden wir hier wirklich durch ein Momentum einfach jetzt outstopped. Aber ich denke eigentlich, wir haben hier immer noch zur Downside ein bisschen Pull. Even though IS ist
hier ziemlich am Gehen. Oh, shit. Müssen wir gucken, ob die Zone uns da hält. Wir sind hier auf jeden Fall jetzt outside of Bollinger Band. On the 1 minute. That's why I would expect some kind of break. Was waren jetzt die 54er, von denen ich eben geredet habe, wo wir nochmal hin könnten? Let's see. This could basically drop a bit more. Where could we go? Like here. This could hit my TP if we get the proper downside, which we should get. I expect a 6,000 touch here at least. And yes, NQ is giving lots of downside momentum. So come on. Would love to see this touchdown here. Come on. Oh my god! I get 0.5. I get one pointed. Order filled. Nice. We out that. Lost 1-1-1. Order filled. I'm gonna buy this now. Because as said, and yes, we already broke. Oh, this was probably a dumb buy. Even though yes, hit that 50% there. Question is if we see the downside before, and I think so. Damn, I should have not taken that entry. That was not a good entry. I should have taken it here. Gonna take that swing low probably. Shit, I should have just kept my sell. Close to the trend line too, but this will probably go Order down. filled. Yeah. Should be in this still, in this one. Could be that we take that internal low here. But yes, still holding this, or is still trying to hold this trend line. Order filled. Even though I think we just gonna break through it. Should break here now, pretty hefty on both sides. Order filled. Got filled there. Should get some Order initial filled. reaction off of this to the upside now. We're just going for 126. But I'm gonna give it the full risk. But I want to see this order block getting touched again. And after taking this liquidity, I want to see at least a touch back above. Come on, take me out there. Come on. Order filled. Nice. This is a prominent low. This is a prominent low. This one. This one. Yeah, I think we're just gonna continue. Order working filled. this.
Give me 140, 150. Come on, tap that at least. Order filled. Okay. Yeah, yes, could break lots of more to the downside. I'll buy based off of Order that now. filled. For another 117, if we can get that. 10 points in the top side there. Risking 360 again. We should get this fill, I think. We should get this. Topside fill. At least hit it once, bro. Like, we actually should. Glisten slowly. No, we're just continuing the break. Probably getting stopped here. Just wanted that 117 and that last high we had there. We had here. Just thought that would be nice. Order filled. This just looks horrible. Order filled. Horrible. I take Order that filled. 150. Give me another entry from here. Yes, kind of finding some structure to hold on to. I want to see us get tagged Order in filled. here. And I don't want to see this rip too far, actually. I would love this to stop now. How long does the wick have to be, is the question. But this could be enough. Play me like you know you were. Also closed outside Bollinger Band there, I think. So I can target some more up here, I think. Last trade for this account. Fucking nice. I need some more bounce actually. We're at the lower Bollinger Band, so I would at least expect this getting taken again after this candle closed. We'll see how far we can go. Maybe we can tap this. Come on, give it some more. Nice. Order filled. Nice, got filled there. So we're done. This one also got filled all the way down. This whole sell down for I think 1,200 or something. Now we're just gonna switch accounts. Now we're just switching accounts and focus on something else. There's a gap here in ES. Maybe we reject the debt, then we could potentially go lower. And Q is already rejecting that.
So let's look for some liquidity on both time frames. That would be liquidity down here, liquidity down here, liquidity down here. But we have to keep in mind that we already did this buy up. We hit the 236 here, so we could actually buy this completely back up. If we fail this zone, we should go up. Let's see if we can ride through this or if we're getting rejected off of it. Also, this is the gap that is holding us here, which you tapped 2 times. Also did the perfect tap, that's why I'm selling this. Looking for this low to be taken. This low here. Still looking for this low to be taken. Order filled. Nice. We took it right there. Could bounce one more time here. But this is pretty good downside touches. I think I'm gonna take 3. Order filled. Okay, I got filled very, very late there. At least in my opinion, this means we could go to this lower liquidity down there. Just this is making me nervous. That we took the low there already, but yes, still got Order more filled. there. So I'm taking this sell here. Our target is this liquidity down here for 13.5. Yes, should get this low here. Pretty sure about it. This was a pretty good touch, so we should see this low. I think we could even target for more, but I don't really want to. This is already a huge stop. I'm at one Order more to filled. the sale, pulling my stop down. Yes, should go here. Nice, yes is going. I think we can even target this lower band then. Because we also tapped this, what's it, 236 here to the downside. Yeah, we could take some there. Ah, I was too late. Was too late with it. Order Taking filled. 3. Stop goes to break even here. Order filled. Nice, got filled. Order This would be filled. an SMT to the upside here. We're already at that low in E and Q. And if we can hold this, should be fine here. As said, under that low in this inverse gap here, I guess, right now.
which we filled and held off of. Looking at this trend line right here, we could take 3 there just because of the trend line, or we just take that break even here. But no, I'm gonna give it the normal 360 as I always do. I'm gonna just let my trade run. If I think this is a good low and I think we could take some more up here and break this trend line, that's okay, but we're still getting downside off of the trend line on ES here. So if we get close to the upside there again, yes, I'm gonna pull this break even. Order filled. All right. Because then we would just continue lower. Probably. Let's see how we react off of that. Like, our Bollinger Band is down here, so we could go further down. Like 80, 90 points. This would also be a prominent low there. Order filled. Take that sell. Going for 33 points here. Already pulling this almost to the TP now. 3.6 here. Order filled. Nice, got filled there. 30 points again. We're now at a pretty good area where we could bounce off of. Order filled. I'm gonna buy this. 360 just because we're under this liquidity. We took this liquidity and we're at the lower Bollinger Band here. Tap that Bollinger Band. Now it's just a question if we continue like hell or... yeah, we just continue like hell. Order okay, filled. We're probably gonna take that low Order too, filled. Then. Okay. Let me mark that out. This was our liquidity here. Getting a buyback on NQ here. We should take this low one more time if we want to see upside, so I'm just letting that be. We at least should see this candle taken again. That's what I'm anticipating for. If we get a strong break off of that, I want to see this liquidity get swept here. Order filled. Nice. Swept all this liquidity now. Order I'm buying filled. this. Yes, I know this is kind of dumb because I'm trying to catch the upside move. And we could have just taken this whole downside, but we're now at a prominent low. At a very prominent low. This area here. We would target this upside on at the 78s because this is a very, very weak level. So this will be our target. I think we should be good here. What you wanna do? Took all that liquidity. Yes, still just looking for downside. But we're at this 50 level, which I think is a prominent level. Also we got this with a huge liquidity candle to the downside. So I would expect, okay. I would have expected this to hold. Maybe this is the holding candle, but we need a strong pullback candle. This is the lower Bollinger Band there. Yeah, probably getting stopped. 100%. Order filled. Shit, how far are we going down, Order bro? filled. Like, actually.
So much downside. Like we should at least see a tap back into this area, I think. 69, around there. Should be good for that. This could be the liquidity count that just sweeps back up and closes up here, and then 26 on that. But we see some buyers off of ES there, off of this lower zone. But ES seems to be targeting this low, so I think we are fucked here again. Yeah, pretty much. Damn. We're at that Bollinger Band, but this is our Order stop here. filled. Shit, Order filled. bruv. I'm getting myself fucked around here, but I really want to anticipate for this high. Like, we took this low now. How can't we pull back off of this? Like, we hit the 21 here even. Hesitant at 21s there. Also, we are at 59.50, so this is a key level, I'd say. And we saw some buyers off of this too. Order filled. I'm gonna add one here. Pulling my stop here. I think this is a realistic trade for this gap up here too. 58s. But I'd like to, I'd kind of like to pull this break even. But I won't. I will just let my trade play. Money only buys happiness, when his house ain't got shit. Order filled. Damn. Took the internals there completely. Order filled. Order filled. Order filled. Okay. Should pop up now. Damn, bro, like we're like, how far did we drop here? Like 400 Order points, filled. bro. What the hell? Order filled. I might just pop one. How do you feel? I don't even know why I'm trading against the trend here. Gotta say that. Because everything is screaming downside. Order filled. Order filled. Mit Aldi kannst du's dir leisten. Diese Woche Dr. Oetker Bistrobaguette. 500 Gramm für nur 2,88 € Oder Sun Snacks Erdnussflips XXL. 450 Gramm für nur 1,69 €. Entdecke viele weitere. I would expect us to sell off even more, but like now I'm not sure. Gutes für alle. That's why I Order set the filled. break even there. Order It's also filled. the first really good buying candle there. So I'm trying to get some here.
ganz automatisch 20 Jahre lang und ohne Aufpreis. Für unsere MobilfunkkundInnen und die, die noch kommen. Wechsel jetzt in den Vertrag deines Lebens. O2 can do. Getting a nice long off of this. Trend line right here. So I want to anticipate at least for the trend line. Yes, is forming a nice wick here. Nice strong wick. Where do I expect us to go on? Ah, we also hit that trend line, that's why we bounced here. Alright, so I expect us to at least... yeah, at least get back into, like, I guess this would be a pretty good level. 21.19 for about 100 points. I should have looked more on the higher time frames. I would have seen this trend line. We're at the trend line here too. But this is a good pull, so we should at least see some upside here. Like taking this candle here, I guess, which has almost no wick. But this house ain't forever. That's 50% there. But looking okay there. Love to see this push up here, fill this. Yes, still got momentum here. Wanna see this 100-pointer hit for our 30-point stop. Order Taking one filled. here. Order Taking one filled. more. Just base off ES. See how far we can pull this. Maybe we can get this median touched. Also the 20 EMA is up there, so we need a tap of the 20 EMA on ES, I'd say. So let's see how far we can milk this. I'm gonna add Order one more here. filled. I think we are really gonna get that 20 EMA touched. I think this is the pull right now, where we want to go. Order More. filled.
Back in with 6 contracts. This is our stop down here at this breaking candle. We also reject this top there, which is kind of dangerous. But I at least want to see this 20 EMA getting touched. Like, we're in a trend day, that's pretty reasonable, but we didn't tap it here. We didn't tap it all the way down. And the last tap was up here at 59.98, which is almost 100 points. So I think we should at least get some kind of rejection to the 20 EMA here, because we're also pretty far off of it. Like, look, this 23 points. I just don't want to get stopped here, gotta say that. But at the same time, I set this as my stop, so I'm gonna keep this. Can't change that. Ich soll zu meinen Roots sticken einfach. Dann läuft es auch besser. I said, still looking for the 20 EMA, which is here. Right now, tell me if it's a problem. Tell me what's a problem. But this looks bearish. Bearishness forming there. I'm gonna just put that break even. I guess we could get a 50% bounce here. Order I filled. would just look for a re-entry if we do that. Order Like this. filled. This is okay. So 50% of that wick. I think we're still good there. I think we're still good there. Show me this push. Yes, show me this push. I want to see the 20 EMA touched. Touch the 20 EMA, motherfucker. Just do it already. Would love to see some momentum now. We also did that 50% touch almost here. That's why I think we could push off of this to the 20 EMA. Already up 40 points here. So we should at least see this 11618 here. I'm gonna take off limit sell 4 there if we hit that, because we're also so close to the 20 EMA here. It's not that much. Setting this break even now. Come on, I want to see the 20 touched here. Just do it already. Still no touch. No touchy. Should overtake this one more time. Order filled. Took 3 there. Taking more here. Order filled. Got 2 contracts left. Let's see if we can get that fill for 88 points right there. In between this fair value gap. But we are also going through this EMA here at the moment. Let's see, maybe we can even tap this. But I'm just gonna trail my my TP up. Taking 200 off of this no matter what.
because we hit this 1618 there. So if this stops out, it's no problem. Like we got 0.25 again here, but that's all right. Order As filled. said, we hit the 20 EMA there now. Order filled. So I'd like to see a small pullback to, yes, somewhere here. Somewhere there. This could even have been it, but yeah, this was probably it. Order filled. Shit, didn't really get that. But we are now over the 20 EMA there. After we did that 50% tap. We'll sell Order 6 filled. off the roll off here. 126. Order filled. Nice. Because even if we want to Order continue filled. this, that's alright. Like as said, we got this 2618 there, which we could hit, but I'm looking for this gap Order here. filled. I can mark that in too. Why I look for that. This is the gap that I just saw. Just went through that. Also hitting that on ES now. So I'm Order taking filled. another sale. Give me the rollover again. Down here. Hopefully I'm not getting fucked on this already. Just wanted to see the rollover down here into this wick. Come on, give it a bit. Nice. Order filled. Nice. Took that really good. And I'm about Order this again. filled. Just give me another 298, 291. Already setting this. What? Give it a second. Well, just give it a second. Nah, okay. Just need some more here. Order filled. Okay, we take that loss. We take that loss, but we're still looking very bullish. Order filled. Bullish off of that. I'm also noticing that you get pretty bad fills when you have two windows open on Order filled. the Order chart. filled. I'm also adding into this because we didn't take that wick here, and we have to take a wick before we sell down back. At least that's what I think. We have to take that wick. We still give it some points to the downside, but I expect us to kind of fly through this. Like this is looking good for at least taking this high. So we could at least aim for like this. We could at least aim for this. Because this should be taken, like we should take some top liquidity before we sell down. If we want to sell down. Order That's filled. what we got here. Got that fill there. Let's see how we react off of the 2618 here. This is also this bear zone here that I marked out, which we are close to revisit. Order I'm at filled. 3 here. Still again, because ES isn't at that zone right now. Not giving it too much of a stop, but I'm giving it 133. Order filled. Okay, we already got filled there. Just didn't even change in time. I'd like to take this trade on ES. MES. Micro S&P. Nice. I want to put a limit sale of 5. I don't know how the sizing is in ES. That's why I'm
Kind of curious here. Saug- und Wischroboter Power Detect Never Touch Pro für nur 489 Euro. Und der kabellose But I'd love to see this tapped. Hydroback für nur 199 Euro. Vor Ort und auf euronics.de. Euronics, für mein bestes Zuhause der Welt. Let's say 7. I don't know how this goes. But this is also top of the Bollinger Band, so this could be a good trade. For at least getting some pullback into this area, like down here somewhere, maybe here, after we get that fill. Come on, give it some more. Just some. Not much. Don't need much. Just need you to tag me in. But we hit that perfectly, this 2618 here. And Q. I'm gonna take this small buy here. Wait. Ah. Was just a second too late there. Order filled. I'll take this. For Order the 130 filled. up there. Nice. Quick scalp. But I'm still looking for this and he has to tag me in. Come on, do it already, bruv. I'm not looking for too much either, so... Order filled. Nice, we got tagged in there. Looking for 140 here. Based off of this tap. We also got selling pressure here, so this could easily just go down. We could even just... Nah, let's target this. Not willing to risk too much either. Just want to scalp this, but I want to see the order block hit here again. 131. Saying this break even. Wait, we can retest this actually. She wanna pop one. How do you feel? Like, look here, this is the zone 69. I'm taking Order this filled. because we tapped that perfectly. So we got 500 in this account, we got 1.5 in this. But this was risked way better, I guess. But look, like I should have just held this whole range down. We'd also need a 50% tap here. So I think I'ma sell this with... Order filled. Oh. Yeah, even Order that should filled. work, but I wanna MNQ this. Order filled. Should get at least based off of this high I'm going, I want to at least see this taken and like this tap down here. Even though ES is looking pretty bullish still. Still, but we had that perfect tap on that zone. So I'm okay with that, I guess. Even though that we, yeah, really tapped that 50% there. Nice. There was a tap there. Don't want to be too greedy here, but I definitely see some downside. Just put that break even. And then we could just target this lower
fair value gap here. Maybe we can get that. Order filled. Okay, that's sub break even. But we're building like this kind of trend line. Oh, maybe this one. This one's better. We're also at that 2618 there. So Order I think I'm filled. gonna sell this because we're also on top of this zone there. I'm going for 160 off of that, risking 360. Even though we got fucked off of that, I at least expect a pull down back to that. Order filled. Order filled. I'm at those two there. On top of that Bollinger Band. Please don't go through it. Don't you? Don't you? Don't you? Order filled. Little bitch. Like we instantly got from the 2618 here to the 3618 here. That's crazy. Order filled. Wiki 3618 tap there, but we're just going through all zones like, damn bro, I'm getting kind of ripped here. I don't even want too much, but we're like going straight up, ignoring all fib levels, like they're not there. Again, right above this Order filled. trend line. Order filled. Then I'm gonna buy this. I'm not going against the trend anymore. Even though, oh yeah, okay, I'm getting fucked right off of my sell there. Order filled. I sell for a second, bro, I get instantly ripped. Order filled. Taking this for 100. Like, damn, bro, this is just crazy. Order filled. Order filled. I look for the sale the whole time, bro. I go out of the sale, I get stopped, bro. This just straight away dumps fucking 30 points. That's crazy. This is also 50%, I guess. This is kind of dangerous. Love to see a retest of this level down there. So we're just gonna pull this down. And whenever we hit that, I'm gonna take liquidity off. Order Why filled. can't I leave my position Order there? filled. And why am I switching my buyers? Like, this was just...
sometimes I don't know what Order I'm doing in filled. my head. Like for real, I just said we have to tap this zone Order and filled. then go up off of that. Like this isn't even 50. This is close to 50, but I'd really like to see this zone tapped. We don't get shit much space. This 50% is holding too well, but I want to see this get tapped on ES down here. This should get tapped. Like for real, this should get tapped. Maybe hit the 20 again and bounce off of that, but we don't switch it up. I just switching sides. We don't catch it tough space. I want to see this rip down. Order filled. Add in this. This is my stop now, the top of the candle. Bro, at least hit that fucking downside zone there. This doesn't make any sense. Just taking some time here. Still love to see that touch, which we should get. Why aren't we going down? Bro, this isn't making any sense. Why aren't we taking this? Like, we should hit this zone. We really should hit this. Would only make sense for me. Order filled. Huh? Order filled. Maybe now? Which annoys me, huh? In the backseat. Bro, why aren't we getting this touch? This is like fucking my head. This is fucking my head of like a lot. We should get this fucking touch here. Yes, should touch this 100%. So I don't know why we don't touch this. Also, this is so close to the 20 EMA and the median of that zone that we could easily tap that. Like, really easily. Strap that bitch down now, come on. Which one? Which annoys me. Come on, fill me. Nah, don't do it, bro. Just fill me down there, bro. Push it down some more. Order filled. Nice. Hey, Vodafone. Order filled. Alright, I'm gonna buy this. This is the 20 EMA and the median of that Bollinger Band combined. We also have this zone that should hold us here. Mega. We already tried to push off of that here, but we held. And I also think this is a pretty strong bull zone. Like, we have to hold this if we want to continue up, and we could still get this touch up in this zone
which we broke off of, which is kind of normal, I guess. That happens often. But as I look into okay, we just gonna let that run, but it just gets taken out. I'm pretty sad because as I see this right now, we took this liquidity off of here. We also got this gap up here, which we didn't tap, but we're close, really close to tap that. So I think I'm gonna take this out here. I think Order we're gonna filled. continue the Order sell-off filled. here. Just based off of that, we had this big bear zone here, this big zone. We 50%ed this lots of times. I think this is a strong bull zone, but still I think that this is just bearish taps all around. Bearish taps all around the place, in my opinion. So we could at least like get in this 50% range of this whole move. So around here, and on NQ that's around here. That's it there. So this will be our TP for 400. Like this. Dropping there. See how far we can go. Can we tap that 50? Order filled. Nice, got filled here. Order Buying filled. this. Give me a 153 off of that. Only gonna risk that 250 here. Want to see at least a pull up on ES there right now to this high here. That's why we should get this upside. Going break even here too. Order filled. Got filled there. This is a nice reaction off of that 50%. Also, I'm gonna delete all this now. If we close above this, I'm gonna look for a buy again. This is under 50%, that's why I'm hesitant. But we're Order getting upside filled. off of both time frames. I would have expected us to maybe hit that 20 again, but doesn't seem like we were gonna get that. Probably getting Order stopped. filled. Yes. Alright, we rejected that again. Oh, we didn't even tap that on ES there, that's why we Order ended up, filled. still looking for downside. So this top will be our stop, and we're just looking for this 50% tap on ES here. Not looking for anything else, just looking for that tap. So wherever this tap is, we're gonna take our position off. But we should see this tap. Pretty sure about that. Didn't hit it. Come on, some more. Just some. Not much, yes. Don't do it to me. Don't you do that. Order filled. Okay. Order And I'm filled. gonna buy this.
then we should be good. Like, this is a liquidity take, we tapped at 50%. Should get some volume out of that. Maybe to that 20 here. 73 on yes. That could be this. Would also be a fair value gap up here. Order filled. Okay, took 100 off there. Unlucky. Order filled. Still getting back in this with a tight stop. And I'm gonna trail that stop as soon as we get some kind of push on ES. Order filled. We take that 1.4 because we're still back again at that what's it called, 20 EMA point. So I want to see if we break this trend line that we built here. Or if we keep that up. If we break this, I'm probably looking for a buy based also off of this fair value gap there. This looks Order bullish. filled. This is a bad entry, so I'm getting break even real quick. Broke this trend line now, so we should see the top then. Also, we just Order crossed filled. this FVG there. Order so taking filled. some profits. Just on the way. Okay, I'm gonna take 130 if it's Order stop filled. this. That's alright. I first of all need to close above this to confirm that we even want to spike off of that. But this 50 looks really good. Also broke that trend line, but we're still closing inside this trend line here. Okay, we closed outside actually. Order filled. I'm gonna buy slowly here. Don't want to risk much. So 67 is our stop at 84s. But we also opened this candle off of the bottom of this FEG, so I think we could basically push this through. But we'd have to see. Yeah, Order I'm filled. gonna buy this. Stop goes to this FEG. Stop goes to the FVG. And our target is still this upper liquidity here. At least this up here. Adding Order 2. filled. It's looking really nice now for a push up. Giving it my full risk now. $30 points for 44 here. First pro TP is up here. Okay, we tapped this. I think we tapped this perfectly. Almost. Now we tapped it. Oh, okay. We just went through that. If we get rejection off of that, Order filled. I'm gonna add 2 more. Pulling my stop up. This will be my stop now, I think. Let's say, let's give it this. Order 360. filled. Okay, got filled there instantly. Insane. This just took liquidity off of that.
Order filled. We're at that 50% here, and we closed above it. We also closed inside this FEG, so I think the push is reasonable. On NQ and ES, this higher push should be reasonable. We also tapped this trend line here, so we could bounce off of that to the tops, and this also doesn't look like a good top, so we should push through this, taking at least this liquidity or this liquidity. I'm taking 2 here. If we get above this, we should take some liquidity before we sell down. Did take liquidity there, that's why I'm pulling break even. But I'd like to see this one getting filled, actually. Order I filled. can add in this now freely because we're break even. Should get a push here. This looks very pushy. Say it with your chest. Yeah. No, I should just let that be break even, right? Should I just let that be break even? I guess I should have. Stop goes here. Tested that zone again. Need to push off of that now. Also, it looks alright in ES too. For this tap, we tapped the 20 EMA there, so we should get a push off of that to this top. But I'm going 3, 2, 1. Really want to set this break even. Now I'm doing it. I'll let this be now. If we get stopped here, we get stopped. That's alright. But I'd like to see this push, actually. We could go based off of that now, but just has to get some momentum here. So first TP is 40 points up there. Gonna log in 100 here now. Logged in 100. Order filled. Got stopped there. That's alright, I'm gonna sell this now. Order filled. We had this break above here. We tagged that liquidity out multiple times now. Like we created this bottom, took that out. So we should see at least a push at this low. Come on, dude. Do it right there. I'm giving it the top of its own candle. This took liquidity there too. Kind of a dangerous trade here now. Hanna öffnet ihr Amazon-Paket und hat sofort Schmetterlinge im Bauch. Modernste Heißlufttechnologie und Digga, wie ein Hurensohn rauche ich hier gerade. Diese Heißluftfritteuse läuft Hanna das Wasser im Mund zusammen. Und das Komm schon. I need some more of a push. Amazon, finde Produkte mit Top-Bewertungen zu Top-Preisen. As said, I give it its kind of body. If that stops us out, that's alright. I can't do anything about it. This looks like a break, but I don't know. Didn't build a bottom there, that's why I'm hesitant on that. Order filled. Okay.
then I think we're still very bullish. Order filled. Because we tapped into this zone multiple times now, I'm gonna just put my stop at 360. We should be good here, because this range should hold if we want to push up. If this doesn't hold, we're just gonna look for a sell trade after that. Because this zone is holding pretty good there. And this is 50%, so we tapped that multiple times. Should get some kind of push off of that. Also taking this high maybe. Again. This right here should be taken. I don't know about you. Come on, push up. I'll set this break even now. And letting my trade play. Took that internal there. Hopefully we don't get the pullback. Order filled. Yeah, but we could get this tap. That's what I thought. Order filled. Taking the sale as my last position on this account. Because this is now building just bear side. Even though I can't tell if we want to hold this bottom there or not. Like this looks still like it's holding. Order filled. Now for my Order trade filled. idea, we have to first of all take this. For my trade idea, we have to take this first. But why am I going into the trade then? Doesn't really make sense. I'm gonna give it 108. Because we're not getting much of volume here or anything. Just ranging around this zone. Order filled. Also keeping it below Order filled. 50. Nah, okay. I'm pretty unsure here. Gotta say that. I'm honest here. I'm really honest here. Like we're holding this 50. Order filled. We're holding this 50 pretty nice. We're also tapping lots of times into this, but we also took liquidity off of that and got liquidity to the downside there. Order filled. I'm just losing here and losing. That's why I'm putting this up and now chilling. Like if we want to break below, back below, then we should get into this. See if we want to get below premium here. Yes, we go below premium. Would love to see a candle just go back into this kind of trend line to the downside. But we also took this downside liquidity now. Nah, come on. I'm gonna just hold my position. I shouldn't switch around. Even though we dropped like a motherfucker, I still think the bounce into the back into the zone could be reasonable. Maybe testing that 21 again. Down here into the gap.
Tap the zone there. Pulling this break even now, I think. Yeah, pull this break even. Stops us, it stops us. Like, I think we can get this downside pull inside the trend, back inside the trend line, but we need to see some liquidity now. Like, we should go to somewhere here. Yeah, 21 could happen. 21,000 could be happening here. Let's take one contract. Order up there. filled. Order Two. filled. Yes, keeps its momentum. Order filled. Add one more. For this downside here. Limit buying one off of that bag. Well, let's say we take two here. Let's take two on that. This will be the stop now. 134. Above this order block and above this fair value gap that we had there. I'm expecting this to hold us and get us back below. Bet. I know the life I live is really self-efficient. I left behind the house so you could self-efficient. Because we self-decades now I run a bad like which I run around time you which. Should go there. Order filled. Nice. Took two off there. I know. Trying to fuck me. Go ahead, but you can claim me now. Go ahead, but you can come out now. Also, I wrote a Topstep support ticket from yesterday. Because we had so much positions where we got stopped out of, even though the stop wasn't even close to our position. I have to answer that later. They wrote me back. I saw that. Yeah. Let's see if we can take that 50 again, get a bit below it, and then spike off of that. I guess we said the K is now running bad. Like which. Yes, still looking bearish here. Order So filled. I'm adding two more. But I should keep my stop above this zone, I think. We perfect tapped that there, so we should be good here, that this doesn't come back. But I'm not sure at the moment. But we should be good. I think I'm gonna add Order one more here filled. for the break now. Risking $25 for 671. Let's see if we can break back into the trend line. At least tap it.
Pulling my stop above this last candle here now. Just wanna feel something. You tell me what you wanna do. Should get one more huge break. Molly in the crib. Tapping the order block here again. Go through there now, please. To the low here too. Taking 4 of this liquidity midpoint of the wick. Just want to be sure that I get stopped out there and not risk too much. Also pulling the stop down now to 200. Which is kind of the midpoint of this OB. Let's see if this stop is good. Seems to have built a double bottom at the 50% Order level filled. on yes here. Could only try to sell this Order one filled. more time now. For 117 here. Giving it about 100, but now pulling break even here. Order filled. Got that. 1.5 now. This gets sold down pretty nice too. Order filled. So I'm gonna stay in this for another 100. Risking 200. Go now. Order filled. Got filled there. This is also the 50% of the 20 EMA. Rejecting this 50% of the 20 EMA, so I think we're just gonna Order continue. filled. Just gonna continue down, maybe hit this zone, 59.50. I will set this break even real quick, I guess. I'm giving it about 200, just 15 points. But we still got a huge wick up here, so we could. Yeah, okay, let's set it 360 here. Because this could go up. But do I want to risk that much? Order filled. Okay, I'm getting stopped here. Based off of the 382 premium we're going here up here. Tapping 20 EMA again. Order filled. I'm taking this sale. I think this is just another level where we just take liquidity and sell this back down. Even though ES had some kind of strong reaction there, gotta say that. Order filled. Okay, got completely shattered here. Order filled. But I think this is valid. Even hit the midpoint and the 20 EMA there. But we also 50%ed this whole thing.
Order filled. Alright. Order filled. Then I'm gonna stay in this buy. Took some profits there. But even though this could be valid, I see lots of volume there. I'm just not sure if we get the full break now below those both zones. Order filled. Which could happen because this is not a good low, I'd say. Order filled. Yeah, okay, I'm just gonna listen to my tab here. And that zone fill off of this fair value gap, which we instantly sold back down off of. That would be a gap here. This would be one big gap. So we could definitely see this go back in here. Like between this maybe. I'm gonna buy 3 off of that then. Looking good for the break here. Order filled. Let's stop there. Order filled. I'm thinking this is a valid buy because we're still in this 50% range. And once we close below it, we instantly got the rejection to the top off of that. I'm just not sure because we dropped below it again. If this is just a 50% of this big wick here, or if we break. Like, I'm not sure of that. That's why I'm only risking 174. And want to preferably see this bounce back up. But this looks more like we're gonna take the low there now. Order filled. Order filled. Yeah. We hit this 50% here too now. We closed below it, took liquidity off the upside. And what I'm measuring here is what I just started doing. Just measuring the 20 EMAs, highs and lows, and get the midpoint off of that to get a direction where we want to go. Like, based off of this first initial pull up, I thought, okay, we could maybe just go up now, but we took so much liquidity off here. Also, the second candle took lots of liquidity there, and we bumped off of that. So I think we're pretty meant to go down here. What am I supposed to do? Even though we built a trend line, and this is 50% here. I'm not too sure. Gotta say that if we're just gonna hold this, like, I think we're more bullish on the day now. It's hard to say right now. Just thought that would be a liquidity grab and we gonna go off of that, but this is forming some kind of a trend line here. But ES is selling this down at least a bit. Okay. Order yeah, we're just filled. getting too much 50% reaction Order here. filled. I won't do the same mistake and stay in that trade for too long. I think we hold this 50% here now and get back up off of that. And if we do that, we should at least see this top. Or at least we should see this bear zone here, from which we broke.
I'd love to see some upside now, but we just straight away selling this down. Order filled. Bro, I'm literally Order just fucking filled. around too much here right now because I'm too unsure because of yes. Mehr Abwechslung beim Musikhören gefällig? Mit Spotify Premium fügt Smart Shuffle automatisch Songempfehlungen in deine Playlists ein. Du kannst auch einen Jam starten und deine Friends einladen, gemeinsam mit dir Because Playlists we're zu selling this erstellen. down like all the time. Dabei Songs unbegrenzt But we skippen und rejected this wiederholen. lower Klicke auf 50% here, um mehr zu erfahren. I'd say. But this took liquidity there. Just getting this break even now. Order filled. Yeah, because of this. We're just building. Order filled. We're just building sellish pressure, I'd say. Like, look how many wicks we had here. We just went through this, closed this gap, and bumped down off of that, but hold that bottom. That's why I can't decide on what I want to do here. Order filled. So I think I'm gonna just chill for a second. This could go now. But I first of all want to see this break. Even though this... Nah, this Order already looks filled. perfect. Like, look at this fill off of this zone. This should definitely go. Like, hit that 236 down here. And maybe bounce off of that and go up. But we also got a gap here. Pretty huge one. This one. Kick it off the ladder. And suck it up until I can say. Up here would have been a better sell. Order filled. Yeah. Order filled. Took that liquidity in NQ, didn't take it in yes. I'd love to see this hold. Order filled. Not getting it. Order We still filled. see upside on ES here. Order filled. Order filled. This could also just be the fake out and I'm getting fucked in a second.
Because we're still in that triangle. Order filled. Order filled. Also tap this FEG there again. Based off of ES, we should break. Also, we had a small candle here, big liquidity grab candle there. Tap this liquidity again. Should get a break now, if we want to break. Order filled. Okay. Order filled. Order filled. Was geht, Sam? Wie läuft Combine? Das ist nicht der richtige Combine, den habe ich schon getradet, das ist der. Da haben wir halt 1,5 drauf gemacht. Das ist es. Das ist nur hier für mich ein bisschen zum Playen. Und auf dem Practice fangen wir jetzt an und machen nur noch, wie heißt das? Vorzugsweise nur noch eine Position. Und wenn wir die, also wir machen basically Maximum 2 Losing Trades und Max, also wenn wir den Win holen, halt einen Winning Trade für 360 und dann ist gut. Und das practice ich jetzt daily. Und das ist halt einfach nur noch ein Account, in dem wir gerade drin sind. Wir haben halt hier 50%, wir haben auch in die S hier 50%, wir haben hier den 20er EMA noch gehittet. Also eigentlich alles gut. Verstehe, viel Glück dann noch G. Dir auch, Digga, Sam. Ich hoffe, es läuft gut bei dir. Ich weiß gar nicht, warst du gestern dabei, als ich den Funded verkackt habe? Digga, da hatten wir auch wieder so viel Slippage, Digga. Ich wurde so oft aus Positionen rausgehauen, wo ich nicht mal, also wo der Stop nicht mal gehittet wurde, Digga. Also das ist wirklich crazy. Ich habe da auch direkt ein Support-Ticket geschrieben, Digga, weil wirklich, das kann man auch im VOD sehen. Also, da gab es 3-4 Clips, Bro. Da wurde ich einfach ausgestoppt, ohne dass ich gestoppt wurde. Also Stop nicht gehittet und trotzdem weg. $21,300, könnte man das nochmal hitten? Muss ich mal andere Timeframes angucken. Naja, obviously könnten wir hier nochmal den Tab machen, aber den haben wir ja hier auch schon einmal gemacht. Also das war eigentlich ein Free Sell-Off hier von 164 bis 21,010. Und wenn wir jetzt hier wieder above breaken, dann würde ich uns zumindest in diesem Level hier sehen. 197 da oben. Das ist ja auch hier so der Breaking Point. Yes, it's pushing here, good.
I need the money today. Best guy fake. I know it's saving me. Wenn ich es nochmal schaffen sollte, den anderen Account, den wir jetzt hier haben, also den hier, wenn ich es schaffe, den noch zu passen, könnte es sein, dass ich den tatsächlich auch noch aktiviere. Und dafür reicht mein Geld noch. Und dann werde ich versuchen, den einfach nur mit $200 zu traden, Digga. Nichts anderes, nur $200 Trades. Einen am Tag und dann ist gut. Und die $200 dann einfach mitnehmen. Wir gehen da ziemlich gut, auf jeden Fall, das kann man sagen. Wir gehen hier ziemlich gut. Ich kann mal gucken, wo wir hier auf dem Dings sind. 700 ab gerade. Gerade 700 ab, auf Entspannto. Gucken, wie wir auf die Zone da jetzt reagieren. Smoking dash. Showing some rejections. Not too much though. Digga. Kann ich hier den richtigen Trendline Point mal bitte touchen gerade? Den hier. Ich will mal schnell was zu trinken. Sofort wieder. Warum nicht mal einen Vertrag, in dem man dein Vertrag mit No-Vorteil. Jedes Jahr mehr dann. Ich habe mich gestern so über den Funded-Account geärgert. Ganz automatisch. Weil ich habe mir die VOD nochmal angeguckt, Digga, und wir waren so oft, hätte ich eigentlich mit 300 bis 400 rausgehen können und ich habe es einfach nicht gemacht und das war einfach dumm. Wir hatten zum Beispiel einen Trade, Digga, da war ich 800 im Minus, dann haben wir einen kompletten Break gekriegt, wie hier so, für, keine Ahnung, 80 Punkte oder so. Ich habe das ganze Ding gecatcht, war ab 1,1, also hätte knapp 300 rausnehmen können, Digga, und habe halt nur 2 Contracts aufgenommen, weil ich dachte, wir breaken noch die Lows. Ist halt dumm. Auf dem nächsten Funded werde ich es auf jeden Fall so machen, dass ich einfach nur für $200 Days gehe. Überhaupt erstmal irgendein Payout kriegen, Digga. Ich habe mir das nämlich angeguckt, dieses Digga im VOD. Hätte ich einfach meine Risk-Settings eingestellt vorher, wie ich es auch vorher noch im Stream gesagt habe sogar, dann wären wir einfach gefillt gewesen und alles wäre gut gewesen. So, wir wären dann gewesen, komplett. Und auch locked out aus dem Account direkt und alles so.
Das war halt einfach ein Fehler und das will ich nicht, dass mir das nochmal passiert. Und deswegen denke ich, werde ich in Zukunft nur noch für $200 Days erstmal gehen. Was geht ab, Chrome? Grüß dich, Brother. Weil das gestern, das war wirklich einfach schlecht. So, wir waren so oft im Profit und ich hätte also im VOD habe ich gesehen, Digga, ich habe dreimal die Chance gehabt, mehr als Break-Even sogar rauszugehen, also mit 100 bis 200 plus nochmal. Und ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe und das ist ein bisschen enttäuschend, mir selbst gegenüber so. Aber aus Fehlern lernt man und mal gucken, wie viele Funded Accounts ich noch brauche, bis das endlich klappt. Aber ich werde auf dem nächsten Account auf jeden Fall Safe Call in den Risk Settings für mein Personal Daily Loss Limit. Werde ich hier Liquidate im Block einstellen mit, ich denke mal, $400. Und Personal Daily Profit Target wird bei mir 200 einfach nur sein. Was geht bei dir so, Chrome? Alles fresh? Alles fresh? Zwei Opening Trades genommen. Bei mir ist super. Ich habe hier im Open, warte, ich kann es ja nochmal nachstellen. 15:30 ist hier. Ich habe halt gesehen, okay, wir haben eine Trendline, die sich hier rüberzieht. Und habe halt gesehen, okay, ich glaube, ich habe hier sogar schon meinen Sell genommen gehabt. Wir wurden ja einmal ausgestoppt und dann habe ich hier oben nochmal einen Sell genommen. Und dann sind wir mit knapp 500 hier einfach raus. Also weil ich gesagt habe, okay, mehr möchte ich nicht machen. Weil wie gesagt, ich will eh für diese $200 Days nur noch gehen. Und ich möchte, dass der Account ein bisschen realere Results hat. Deswegen habe ich dann angefangen, auf dem hier noch zu traden. Bei dem waren wir auch schon ab 1,6 heute. Den habe ich gestern noch, den Command habe ich gestern noch gekauft. Gestern Nacht, wie ein Huren. Weil meine Overnight-Analyse ist eigentlich immer ziemlich stark. Und du kannst halt dann ganz gut so deine 20-30 Punkte mit High Contracts hitten. Und das ist genau, was wir dann gemacht haben. Ich habe halt den Commander noch 1,5 in Profit geschallert. Und morgen denke ich mal, machen wir dann den fertig, wenn es klappt. Für 50 den Combine? Wie meinst du für 50? Also ja, für $50. $50 hat das Ding gekostet, also 47 Euro oder so. This doesn't look too good here. Took all the internals. Wenn ich den pass, dann machen, ja, je nachdem, wie ich Geld reinbekomme, Digga. Ich bin leider noch nicht so groß, dass hier Leute drin sind, die mir mal eben so Fuffi donaten oder so, dass ich mir immer diese Aktivierungsgebühren und Accounts und sowas leisten kann. Deswegen, also ich habe noch ein bisschen Reserve gehabt aus einem Trade von ganz normal, also einem ganz normalen Trade von Trade Republic. Da habe ich noch knapp 200 Euro gut gehabt, die habe ich mir jetzt auch nochmal überwiesen, weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich die noch hatte. Und je nachdem, wenn ich den halt passe, dann denke ich mal, werden wir den auch noch aktivieren und dann wirklich auch nur mit $200 traden. Also mit nicht mehr, nicht weniger, only $200. Dieser Pushdown gefällt mir hier auch gar nicht. Also ich glaube, wir gehen hier dann nochmal in die Lows. Ja, $200 direkt raus, weil wir haben das jetzt in den letzten, Digga, gestern, ich habe mich so darüber aufgeregt, ne? Wie gesagt, ich habe mir das VOD nochmal angeguckt, Bro. Wir standen so oft so gut, ne? Selbst als wir 800 im Minus waren, habe ich den Trade noch gehittet, dass wir wieder, dass wir hätten $300 plus ungefähr rausgehen können. Ich habe 2 Contracts da genommen gehabt, dass wir 560 Euro im Minus waren oder so. Aber habe mich dann, weil wir so schnell returned sind, also wir haben meine Zone gehittet und sind sofort wieder, ich glaube, 20 Punkte sowas hoch. Deswegen habe ich nicht direkt outgetaked und
eigentlich nur deshalb dann wieder das ganze Ding so messed up habt, weißt du? Und ich will jetzt einfach mal einen Payout haben, so. Ich denke, wir werden jetzt hier wieder runter in der Zone closen. Und dann denke ich, werden wir hier den Bottom erstmal hitten. Order Dann gehe ich filled. jetzt hier nochmal raus Order und filled. gehe jetzt hier nochmal in einen stärkeren Sale. Order filled. Order filled. Das sollte ziemlich stark jetzt runtergehen hier alles. Weil das war, ne, ich habe hier oben, hatte ich das ja gesehen und dachte schon, okay, wir könnten hier, ne, Internet Taken, still in der Range, unten den Tab noch nicht gehabt, wir könnten da nochmal komplett runter. Aber ich hätte es nicht gedacht, aber scheint so, als würden wir hier nochmal den kompletten Downside Tab kriegen. Teurer Fehler gewesen, aber hart daraus gelernt. Ja, Digga, was soll ich sagen? Digga, es kann halt nicht sein, dass wir 3 Wochen lang konstant traden so. Ich mache jeden Tag plus oder almost jeden Tag so. Ob jetzt nach einem Losing Trade oder nach einem, ne? Aber wir waren eigentlich, unser Opening Trade, wie gesagt, 80% oder so. Und den haben wir auch gehittet. Und hätte ich den einfach durchlaufen lassen, so am Start, habe ich auch gesehen, also den Opening Trade, den ich genommen habe, war völlig in Ordnung. So, hätte ich den einfach durchlaufen lassen, dann wären wir mit $400 gefüllt worden und wären dann gewesen. So. Aber weil ich wieder zu greedy war, habe ich erst zwar bei 200 rausgenommen, anstatt dann einfach zu sagen, okay, stopp, lass es einfach den Tag sein, so, ist okay, wir haben unseren ersten Tag jetzt so, warum sollte ich hier noch was machen? Habe ich ja gesagt, okay, lass ihn noch eine Position, und so habe ich mich dann wieder ins Minus gearbeitet und das war halt einfach unnötig. Ich adde hier jetzt noch einen Contract, weil ich denke, wir breaken jetzt hier relativ strong. Das ist wieder dasselbe Setup hier, ne? Wieder dasselbe Setup wie zum Open. Bounce off, Liquidity Take und der Go Through. Order filled. Also wir sollten hier um die, wie viele Punkte sind das? Um die 77 Punkte mitnehmen. Ziemlich safe sogar. Also jetzt mittlerweile doubt ich den Trade hier nicht mehr. Bruder. Also wir sollten hier unten diese Lower Side nochmal hitten. Hier ist auch nochmal ein Order Block, eine Fair Value Gap, die wir tappen könnten. Deswegen ich doubt diesen Trade gar nicht. Weil wir hätten diesen ganzen Break hier nicht nochmal runter gemacht, wenn wir nicht hier durch wollten. So. Muss man ganz klar sagen. Und das ist halt ziemlich bearische Price Action, ne? Oben Liquidity genommen, unter der Candle geclosed. Das ist halt immer ziemlich gut für uns. Haben wir ja auch hier gesehen, also hätte ich jetzt nur den mitgenommen, dann hätten wir ja hier schon 22 Punkte mitgenommen. Aber ich denke, wir crashen hier jetzt ziemlich schnell, ziemlich weit runter. Ich hatte hier schon beim Low gesagt, okay, wir könnten hier das taken. Aber da waren wir noch nicht ganz ready, weil hier noch zu viele Positionen waren. Deswegen denke ich, gehen wir jetzt hier runter, taken dann das. Das wäre auch ungefähr das 2-1 blablabla Fib, also für Perfect Reversal Setup. Von dem könnte man nochmal gucken für ein Buy. Aber bis wir das hier unten hitten, bin ich bearish. Sonst, was ist dein Plan, Bruder? Was ist dein Plan fürs Trading jetzt? Willst du noch mehr Combines holen erstmal? Willst du einen Personal Account traden? Also was sind so deine Plans? Ich hoffe, wir hitten jetzt hier nun nicht nochmal diese Trendline, die wir hier gebildet haben. Die hier. Aber die haben wir hier schon gehittet. Das wäre jetzt der Zone Tab. Bin gerade ein bisschen unentschlossen, wie ich weitermachen soll. Bin halt noch nicht an dem Punkt, einen Combine zu passen. Okay, das ist auch schwer, Bruder. Das muss man einfach sagen. Combines passen ist hart. Und zwar wie sonst sowas. Was ich empfehlen kann für Combines oder was mir es immer leichter gemacht oder wodurch ich eigentlich angefangen habe, Combines zu passen, ist, dass ich angefangen habe, wirklich an den Moves, wo ich wirklich gesehen habe, okay, wir können hier hochgehen, zu sagen, okay, ich gehe rein mit meinen ersten 6 Contracts, 6 Minis, 6 Micros zum Beispiel und scale einfach in. Guck mal, wenn du so eine Kerze siehst, ne, du bist hier unten oder bist von mir aus, keine Ahnung, hast das hier gemeasured, siehst hier, okay, wir haben hier fast einen 50% Touch, wir hatten hier aber auch in dieser Zone schon sehr, sehr viele Touches so. Es ist sehr, sehr likely, dass wir da hingehen. Dann hättest du einfach sagen können, okay, nachdem ich den Close gesehen habe und hier die No-Wick über dieses High, hast du gesagt, okay, das von mir ist mein Entry,
Dann hast du hier deine ersten 10 Punkte gehabt, hast hier nach deine ersten 20 gehabt, von mir ist, ne, hast hier 30 angetestet, hast dann hier das Dings gesehen, hast dann vielleicht hier nochmal 6 geaddet, dann ist das dein Average, also ist hier dein Entry. Dann hast du hier schon mit 12 Contracts dann deine 30 Punkte hier oben gehittet. Und mit 12 Contracts bist du dann ja schon bei $700 oder sowas, wenn nicht mehr. Also einfach langsam in seine Position rein zu scalen. Das ist was, also das mache ich ja auch, das siehst du ja bei mir auch viel. Ich scale halt ziemlich langsam einfach in meine Position rein und halte diese Position dann. Könnte sein, dass wir jetzt hier nochmal über diese Zone gehen und dann davon dippen. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass wir hier Bearish Momentum haben. Und wir halten ja dieses Top hier auch gut. Combines passen ist schwer, Bruder. Wenn dir das sonst schwerfällt in Combines einfach und wegen diesen großen Dimensionen, ne, von wegen, du musst ja 3K machen, damit du überhaupt was machst, kann ich dir nur empfehlen, je nachdem wie viel Geld du hast, nimm mal 500 Euro in die Hand und sag, okay, ich mache mir jetzt einen Personal Account, auf dem trade ich einen Micro und nehme einfach nur die Setups, die ich sonst auch nehmen würde. Dann mit einem Micro, ne, das sind ja 10 Punkte, $20. Also da kannst du nicht so viel falsch machen. Natürlich kannst du da auch viel verlieren. Aber wenn du slowly angehst und deinen Stop einfach lässt, so wie du denkst, dass es läuft, ne, dann glaube ich, bist du good so. Das sieht übrigens aus wieder wie nach einem dicken Buy jetzt. Vielleicht war das wirklich nur der 261 blablabla Tab. Von dem hier. Weil ich würde auch denken, wir sind hier sehr, sehr bullish heute on the day. Nur dieser Trendline Break und dieser ganze Test hier oben, der ja, hat mir ziemlich diese Bear Flag gegeben. Nur hier unten bilden wir halt einen ziemlich guten Bottom und pushen da auch gerade raus. Deswegen, ich würde hier fast schon meinen Trade aufnehmen. Welchen Broker kann man MNQ traden? Also ich kann dir nur empfehlen, am besten holst du dir Tradeovate. Tradeovate ist so das, womit ich zumindest am meisten Erfahrung habe. Tradeovate hier. Da kannst du dir deinen Account erstellen und da kannst du MNQ und alles andere auch traden. Also was du willst eigentlich. Okay, ich gehe hier Order raus filled. und kaufe hier einen 10er. Order filled. Kann sein, dass ich jetzt hier gefickt werde, weil wir hier nur den Internal getaked haben. Aber wir bilden hier gerade so viel Bullishness, dass ich denke, das war wirklich nur dieser 236er Tab. Und wir haben hier ein bisschen gescared quasi, weil das war hier die 50% Range, die wir hier getappt haben. Jetzt haben wir hier nochmal den Tap in diesen Lows, also könnten wir daraus halt nochmal stark hochgehen, wenn wir denn wirklich hoch wollen. Was hier nur wichtig wäre, ist, dass wir diese Riesenzone hier in irgendeiner Weise mal dingsen. Na, ich hätte Order das halten filled. sollen. Leg meine Order Eier. filled. Ich wusste es doch. Ja, ich lasse mich manchmal auch ziemlich outbaiten, so. Weil du siehst es ja selber so. Price Action ist manchmal, in einer Sekunde siehst du in der Kerze, okay, wir könnten hier eigentlich gut hochgehen. In der anderen siehst du, wir könnten hier gut runtergehen. Und du kriegst einfach so viele Signale manchmal, dass du, also ich bin jetzt schon wieder Order fried, so, filled. das ist ja klar. Jetzt gerade so, ich bin jetzt schon wieder seit 2,5 Stunden oder sowas am Traden. Ich bin schon wieder fried, aber so, wir können ja mal hier reingucken. In unseren Kitas oder für viele weitere Ausbildungsberufe. Bei der Johanniter Unfallhilfe. Unter Johanniter. Achso, ja, das war ein Overnight-Trade, den habe ich hier versucht zu hitten. Also ich habe keine Ahnung, 3 Uhr oder sowas habe ich noch auf den Chart geguckt und dachte, okay, das könnte eigentlich ganz gut. Dachte dann hier, ja gut, machst du einfach mal einen 2000er Stop für 4000er Profit, falls wir wirklich droppen einfach nur für mich so. Habe das dann einfach nur hier kurz vor Open alles zurückgeholt. Und dann haben wir hier zum Open hin, haben wir hier 281 verloren, dann waren wir hier wieder Break-Even. Nochmal, was haben wir hier verloren? 254 und dann sind wir halt hier hoch einfach, ne? In einer Position. Kann man hier auch, glaube ich, ganz gut sehen. Also es war nur dieser Dings hier. Nur diese eine Position hier, wo wir halt übel Minus gemacht haben. Die habe ich dann hier mit diesen ganzen 15ern einmal wieder rausgeholt. Dann haben wir hier 360 Minus gemacht, ne? Also einen Trade verkackt. Dann den Trade wieder gewonnen, 400 plus gemacht. Dann den Trade wieder verkackt. Dann hier wieder gewonnen, 400 plus gemacht. Dann hier 126 und hier 84. Und das war's eigentlich. Dann haben wir hier nochmal, na doch, wir haben hier nochmal 360 Minus und dann hier, das waren glaube ich unsere letzte Position hier. Diese 6, 7, 8, 12 Contracts. Aber guck mal, das ist halt respektlos, ne? Wenn du sowas auf dem Practice hast, Digga, und dann noch siehst, also und dann den Funded direkt so reinkackst, Digga, das ist halt respektlos. Und da habe ich keine Lust mehr.
Heute war PA schon wieder viel besser als gestern. Was meinst du mit PA jetzt? Auch so Price Action. Safe, ich check. Order filled. Aber wir sollten das jetzt eigentlich droppen. Das ist jetzt der letzte Try in dieser Range. Sonst warten wir erstmal. Should bump down right away, actually. Damn, but we hold this 236 here so good. Even though we got lots of sellers up here and took our liquidity, we're not really going down here. Ja, Price Action war heute 1000-mal besser, Bruder. Guck mal, hätte ich diesen Tag einfach gestern bekommen. Jetzt mal for real, Bruder. Wieso kann ich in meinem Leben nicht einmal lucky sein? Also so, Bruder, also wirklich, was Luck angeht, Bruder, ich habe nie Glück. Mit nichts, Digga. So, actually, mit nichts. Wir haben auch das hier gehalten, also wir müssten hier, Digga, eigentlich runter. Geht mir genauso. Ja, Digga, es ist halt crazy, Bruder. Guck mal, hätte ich heute einfach den Funnel bekommen, ne? Digga, das ist das leichteste Open, was ich je gesehen habe. Jetzt for real. Du brauchst ja hier nichts einzeichnen. Du konntest dir, wenn du da Bock drauf hattest, konntest du hier deine Bear Zone einzeichnen. So diese Liquidity Zone halt. So, die ist bearish, haben wir gesehen, okay. Was ist unsere letzte Holding Zone? Die bullish ist. Die hier. Unten drunter. So, das sind unsere zwei Zonen. Was sehen wir? Markt öffnet. Wir dumpen in diese Zone rein. Closen diese Gap. Shooten davon 50 hoch. Taken Internals. Sind über dieser Zone und straight runter. Like, even wenn du so eine Position verkackt hast oder zwei, Digga. Selbst wenn du 3 verkackt hast, Digga. Stell mal vor. Von mir aus, ich habe hier den Ball genommen. Wurde hier, na okay, ich wurde hier nicht mal rausgescheppert mit 30, aber verliere den von mir aus mit 360. Keine Ahnung, kaufe hier oder so. Ja, verliere den auch noch oder schließe den dumm oder so. Keine Ahnung. Digga, und dann takest du hier oben. Siehst du so, okay, yo, wir haben hier Internets getaked. Wir haben hier nicht viel Liquidity. Wir sind hier direkt wieder runtergedumpt. Inverse Gap. Out of this. So, das als Inverse. Wir bouncen da runter. Ain't no bullside hier. Also wollen wir gar nicht nochmal hoch. Wir sehen, hier ist diese Trendline. Wir sehen diese kleine Ranging Candle. Bruder, du enterst hier. Und du kriegst den Full Sell-Off, Bruder. Du hast durchhalten können bis 16 Uhr. Eine halbe Stunde, oder ja, fast eine halbe Stunde hättest du halten können, Digga. 409 Punkte. So, Bro. Aber so lucky werde ich nie. Diese Tabs hier gefallen mir auch nicht, Digga. Order filled. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir können das jetzt mal machen, ne? Wir sind jetzt ein Tausender down. Wie ich mich jetzt hier raus recovern würde, wäre, okay, wir kaufen einen 5er Contract, based off of, dass wir hier unten diesen Tab hatten an der bearischen Zone, das wieder rejected haben, wieder mal hier oben Liquidity genommen haben. Wir sehen halt hier immer noch extrem bearish aus, das muss man sagen. Order filled. Wegen diesem Move hier vorher, ne, und den Tabs da rein. Aber sonst, ja, wir machen es Order einfach filled. Weil ich denke trotzdem, wir breaken hier runter, egal wie. Irgendwie breaken wir hier, denke ich. Wir bilden hier zu viel Bearish Pressure. So, bin hier so mit 5 drinne, dann sagst du, okay, wenn wir hier den Break von diesem Level kriegen, dann will ich nochmal 10 Stops sellen. Dann bist du hier mit 15 drin ab dem Break. Und sonst sagst du halt einfach, okay, mein Stop ist von mir aus hier über dem High in dieser Bear Zone. Oder du sagst, okay, 50% dieser Gap, soll ich nicht cross sehen. Oder glaub noch nicht erzählt, war Samstag um 23 Uhr mit Auto unterwegs. Order filled. Eine bestimmte Ecke, da war kein Blitzer. Bin dann um 4 Uhr zurückgefahren mit 180 und wurde von einem Blitzer, nee, die in der Nacht aufgestellt haben, totgeknallt. Ach du Scheiße, Bruder.
Was für eine Zone war das? Also was für eine Geschwindigkeitszone? Das ist dein Lack, Bruder. 120. Ach du Scheiße. Führerschein weg, oder? Ziemlich safe, ne? So, wir sind jetzt hier übrigens drin mit den 15, ne? Wir sehen jetzt hier auch, wir müssten jetzt hier breaken, ne? Wenn du jetzt IS noch in Confluence hast, du siehst hier wieder den Tab an 0823. Diese Lows hier unten, die müssten ja eigentlich getaked werden. Filled. Dann adde ich hier zum Beispiel 18, sage, okay, mein Stop geht jetzt aber auch ziemlich close. Wie gesagt, wir hatten hier eben 250, das machen wir immer noch. Wir riskieren 250. Du könntest hier, wenn du safe gehen willst, sagst du, okay, ich gehe an diese Highs, wo wir hier schon gemirrored hatten. Aber das wäre wahrscheinlich ja, unnötig. Aber 10 Punkte sollte man schon geben. Mindestens 3 Monate, Digga. Ach du Scheiße. Ja, das ist wirklich fucking... Also das ist wirklich fucking unlucky. Das ist wirklich fucking unlucky, Digga. Da wurdest du einfach gebaitet. Da wurdest du komplett gebaitet. Sondern wie gesagt, wir sind jetzt hier 1100 im Minus. Wir suchen hier immer noch unsere Richtung. Wir denken, es geht runter. Es sieht auch alles sehr bearish aus. Aber wir wissen es natürlich nicht 100%. Wir hatten zwar diesen Break, wir haben den auch retestet. Wir haben hier auch runter retestet. Also müssten wir runtergehen. Was wir jetzt hier auch machen. Jetzt sind wir schon 500 im Profit. Dann guckst du nochmal, okay, hier, zack. Nochmal der Tab an die Trendline. Da adde ich nochmal 3 rein. 21 Microsets. Und wenn du jetzt mit 21 Microsets, ist ja schon viel Contract. So kannst du auch einfach sagen, okay, ich setze jetzt mein Trade Break-Even. Entweder wir kriegen halt jetzt die Downside, wie wir hier auch aussehen so. Und taken die Lows. Das hier unten so alles auch. Oder wir werden halt 0-0 ausgestoppt. Oder du sagst jetzt halt, okay, ich will hier über die Zone, 168, möchte ich mindestens mitnehmen. Egal ist wie beim Trading von dir gestern, man ist selber schuld für seine Aktionen und muss mit den Konsequenzen leben und wenn es unnötig ist, umso mehr. Man muss das leider akzeptieren, egal wie es ist. Wir kriegen hier jetzt auch richtig Volume, gerade sieht man auch. Also Volume geht ein bisschen. Wir sind hier aber am Lower Bollinger Band, wir hatten zwar noch keinen Close unten drunter, deswegen bin ich hier noch good, dass wir hier noch ein Stück gehen könnten. Aber hier könnte man ein bisschen gucken. Man muss halt wirklich zu seinen eigenen Fehlern einfach stehen. Man darf sich dafür nicht totreden. Das ist jetzt ziemlich ärgerlich, dass wir hier outstoppt wurden, weil ich denke, wir gehen hier direkt wieder. Order filled. Ne, das wäre jetzt nicht der schlauste Entry und auch viel zu viele Contracts direkt. Ne? Deswegen jetzt kann man mal den Gegensatz zeigen, wenn man halt direkt mit vielen Contracts reingeht. Man kann halt Glück haben, ne? Aber das ist halt so selten, dass du damit sowas richtig Glück hast. Und es ist halt wahrscheinlicher, ne? Weil guck mal, du hast nur noch einen kleinen Stop, du hast 8 Punkte Stop, so ist es halt wahrscheinlich, dass wir hier outstoppt werden. Ne? Order filled. Das ist halt wahrscheinlich, damit muss man einfach rechnen. Du hast danach 10-mal mehr abgefuckt als ich gestern, Digga, das kann ich mir vorstellen. Order Ich filled. reselle das jetzt nochmal, weil wir da nochmal über dieser Zone geclosed haben. Das hier wäre Stop. 360. Order filled. Und guck mal, so siehst du halt, ne, wenn du so tradest, dann gehst du halt so schnell in diese 2K. Aber wenn wir jetzt mal auf einen anderen Account gehen und sagen, okay, wir starten jetzt in den Tag, wir brauchen unsere 1,5. Wir sehen hier Bear Side, wir sehen, dass wir hier runtergeclosed haben, wir sehen hier eine Menge Liquidity taken, wir sehen aber hier noch keine Hauptliquidity taken. Dann würde ich sagen, okay, 5 Order Contracts, filled. ich möchte meinen Sell nehmen, unser Stop ist hier oben, 360. Wenn wir hier unter das nochmal gehen, dann möchte ich hier nochmal 5 hinzufügen. Sonst halten wir das einfach. Aber ich kann mir das vorstellen, Digga, dass du richtig abgefuckt warst, Bro. Das ist wirklich, also... Da fühlt man sich verarscht, so von allem. Weißt du, wie ich meine? Man fühlt sich so von allem verarscht. Einfach von allem. Okay, if we get this break, I'm gonna be in with 10 more. Anzeige wird reingedrückt, plus locker 1k Strafe. Boah, ich weiß, 1000 weiß nicht, aber Digga, 1000 wäre crazy. Das wäre geisteskrank. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, auf diese $200 Days einfach fokussieren, Digga. Wenn das das Minimum ist, was man machen muss, dann machen wir nur 200. Und dann taken wir nach 5 Tagen halt ein $500 Payout, Digga. Ist besser, als dass wir wieder nur Accounts blowen. So, es wäre halt gut, einfach einmal auch gut was mitzunehmen, ne?
klar, Bro, in der Schweiz. Oh ja, doch, Digga, Schweiz, das ist halt heftig, ne? Da wirst du halt wirklich weggedrückt. Die ficken dich so in den Arsch, Digga. Da kannst du gar nichts machen. Gar nichts. Das ist crazy. Und das ist wirklich einfach nur unlucky. Darfst du dir jetzt... muss ich jetzt dasselbe sagen wie zu dir? Darfst du dir jetzt keine Gedanken mehr drum machen, so? Musst halt mit dem Fehler einfach klarkommen. Passiert, darf man sich nicht verrückt machen, denke ich. Das Beste bei mir am Traden ist so, ne? Warum ich das Ganze hier überhaupt noch machen kann, ist, ne? Mein Dad hat zu mir einfach gesagt, also ich schuld meinem Dad, glaube ich, noch so 1,2 oder so. 1200 ungefähr. Weil ich mir früher ab und zu von dem Geld geliehen habe und ja, hier und da mal Kleinigkeiten halt. Aber der hat mir immer gesagt, Tizian, mach dir überhaupt keinen Stress. Du musst dich nicht stressen so, weil ich gehe arbeiten so, ich verdiene das Geld und ich könnte meinen Dad innerhalb von, keine Ahnung, 2 Monaten sein ganzes Geld zurückzahlen, Digga, wenn ich nicht traden würde. Und das weiß er auch. Und ich habe halt zu ihm gesagt, so, du, pass auf, wenn es dazu kommen sollte, dass ich bis Ende dieses Jahres immer noch keine Auszahlung hatte, also immer noch nichts mitgemacht habe, dann werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr im Januar irgendeine Ausbildung noch anfangen und parallel dann da zu traden. Weil momentan möchte ich wirklich diesen Weg gehen, dass ich versuche, wirklich Trader zu werden. Aber man muss auch realistisch bleiben auf jeden Fall und muss gucken, wo man bleibt am Ende des Tages so. Und ein festes Einkommen, basically, also selbst wenn es nur Ausbildungsgehalt ist, ne, sind ja, also ich kriege einen knappen 800er so als Ausbildungsgehalt. Und jetzt momentan verdiene ich auch so zwischen 6 bis, also nee, was verdiene ich momentan? 400, 450 so. Im Sommer jetzt gehe ich wieder in die Teilzeit, dann verdiene ich wieder so 750 bis 1000. Aber in Ausbildung ist natürlich einfach konstanter so, you know? Was hast du davor gemacht? Ich habe Abitur gemacht. Ich habe mein Fachabi mitgenommen. Aber ich war noch nie der Typ für die Schule, Digga. Ich habe mich da immer super unwohl gefühlt. Nicht unbedingt wegen den Leuten, einfach so wegen dem Gesamtkonzept. Ich fand das irgendwie ziemlich dämlich, so immer einfach da so zu sitzen so und im Endeffekt will keiner hören, was du sagst. Nur sie müssen es sich anhören, weil die Geld dafür kriegen, so, type shit. Ich habe aus der Schule meistens nicht viel mitgenommen. Ich würde sagen, ich habe ein überdurchschnittliches Allgemeinwissen. Und ich weiß viele Sachen, die vielleicht andere nicht wissen. Und ich bin eher so ein kleiner Autist, was so manche Sachen angeht. Dass ich mich halt fully focuse auf diese Sachen und auch wirklich dranbleibe. Aber das Fachabi war halt, ich weiß nicht, das Abi hat mir keinen Bock gemacht, Digga. Und ich war basically durch im Abi. Also ich sag ehrlich, das war vielleicht ein bisschen wasted, aber für mich hätte das mental gekillt, wäre ich dann noch 2 Wochen länger geblieben. Ich habe das, glaube ich, bis knapp 3. Jahr, also fast, eigentlich Ende Abitur, Bro. Ich glaube, es wären noch 3 Monate gewesen oder so und dann wäre schon Pause gewesen, ne? Und dann nur noch für Prüfung lernen und shit. Ich wusste aber ganz genau, Digga, dass in keiner Welt werde ich dafür lernen und in keiner Weise werde ich versuchen, dieses Abi zu passen, so. Und vor allem, was das Krasseste daran war einfach, ich habe wirklich zwischenzeitlich gedacht, Digga, gehst du nochmal dahin, Digga, du bringst dich um. So Type Shit. Also nicht so auf diese, ne, ernst zu ernst, ich bring mich um, sondern auf diese, oder ich sterbe in diesem Raum, in dieser Einöde. Weil ich finde nichts langweiliger, Digga, als 30 Menschen, die quasi alle überhaupt, wo es um nichts geht, sondern eigentlich nur darum, diese Scheiße zu lernen, was an der Tafel steht oder abzuschreiben oder, Digga, dann wirst du dafür bewertet, wie du dich meldest im Unterricht, Bruder. Wie ich mich melde, Digga. Vor allem, und dann musst du dir noch anhören, so in der mündlichen Note, wenn du, Digga, dann sagst du, ja, hey, ich hab mich aber voll oft gemeldet, sie haben mich einfach nicht drangenommen, Bruder. Ja, nee, das ist nicht passiert, Ja, Digga, was willst du dazu sagen, Digga? Wenn der Lehrer keinen Bock auf dich hat, dann ist es halt so, Digga. Wie willst du da argumentieren, you know? Wir gehen jetzt hier übrigens für den Touch. Egal, mit welcher Ausbildung du anfängst, du kannst dich immer irgendwie anders auch entwickeln. In der Ausbildung ist einfach cool, dass man in verschiedene Bereiche reingucken kann und sich dann somit dann auch für die Zukunft... Also wir sollten hier die Gap eigentlich schließen. Lass uns zusammen Neues Das schaffen hier. und bewirb dich als Azubi bei der LBBW. Jetzt aufs Banner. Aber guck, genauso würde ich halt würde ich eigentlich einen Account traden. Langsam rein, scalen. So, selbst jetzt könntest du noch sagen, okay, wenn du jetzt 1500 brauchst, okay, ich hätte hier 5, dann sind das 1645. Ich kann meinen Stop höher setzen. Für 1,54.
unter dieses Low nur. Kann aber auch sagen, und mache halt auch hier schneller quasi mehr. Jetzt könntest du hier zum Beispiel schon sagen, okay, an dem Low hier, ich nehme meine ersten 5. Order filled. Weil ich safe gehen will, 500 mitgenommen. So, dann setzt du deinen Stop einfach Break-Even. Takest du hier an dem Low zum Beispiel nochmal 2. Und dann lässt du den Rest einfach run für Order die filled. Value Gap hier zum Beispiel. So, ne, wir sind ab 700. Keine Ahnung, bei mir ist halt so, ich komme einfach nicht mit dem Gedanken klar, für jemanden anders zu arbeiten, so dass der dich profitiert und nicht für diesen Tod. Ja, ist wirklich so. Für mich war das auch, also Digga, ich arbeite wirklich, vielleicht liegt es auch wirklich daran bei mir. Ich arbeite wirklich seit ich 16 bin, Digga. Mein Dad hat direkt gesagt, wenn du was willst, Digga, kaufst dir selber. So, das war schon immer die Meta bei uns in der Familie. Wenn du was willst, wenn du wohin willst, wenn du irgendwas machen willst, kaufst dir selber. Und als ich mit 16 dann so gemerkt habe, Digga, wie scheiße es eigentlich ist, im Edeka oder sowas zu arbeiten, Digga, dich von irgendwelchen Wichsern, die eigentlich nicht mal schlauer sind als du, musst du dich da degradieren lassen und runtermachen lassen. Und wenn du nicht so machst, wie die wollen, Digga, gibt's direkt Stress und du wirst am besten noch befeuert, Digga. Was ist das? Was ist das, Bruder? Es kann doch nicht sein, dass es Leute gibt, die im Monat ihre 20 Racks mitnehmen, Bruder, ohne Probleme. Und ich soll, ne, selbst wenn ich jetzt irgendeine Ausbildung mache, Digga, und Digga, jetzt gehen wir mal davon aus, bestbezahltester Ausbildungsberuf, Digga. Was kriegst du da, wenn du in den Job gehst? 2,3, 2,4 netto? Vielleicht? Mit Glück? Würde ich sagen. 2,3, 2,4 höchstens. So, Brother, das ist zwar gute Geld, so, ne, versteh mich nicht falsch. Für jemanden aber auch, der sein ganzes Leben dann ackern muss, Bruder. Weil du kannst ja niemals retiren, in keiner Welt, Bruder. Und ich glaube, unsere Generation, Digga, wir müssen gar nicht mehr von Rente anfangen, Bruder. Ich glaube, bei uns wird sowas wie Rente schon gar nicht mehr da sein. Die werden uns einfach totficken und das ist gut. So, wir werden einfach am Ende sein. Schweißausbildung so 700 monatlich, kann man sich nicht mal jeden Monat... Ja, ist so, Digga. Ist so. Was willst du machen, Bruder? Du kannst ja nicht mal jeden Tag deinen Döner holen, wenn du das willst. So. Hier zum Beispiel können wir auch wieder sagen, okay, ich adde jetzt hier nochmal rein. Stop geht über dieses High, ne? Ist quasi $20 mehr, die wir jetzt riskieren hier. Dafür haben wir aber auch 5 Contracts mehr in diesem Sale. Das heißt, wenn wir hier das Low reachen, dann machen wir wesentlich mehr. Und bei sowas könntest du dann schon sagen, okay, das ist ja kein schönes Low hier, wir haben hier nur einmal Liquidity getaked. Ich würde zumindest diese Candle nochmal taken sehen wollen. Dieses Low hier. Und dann kannst du einfach sagen, okay, dann kaufe ich meine 5, die ich hier oben genommen habe, kaufe ich da einfach wieder und dann ist gut. Ich habe einfach genug davon, von diesem jeden Monat Geld ausgeben und nichts davon in Return kriegen wegen dem Trading momentan. Und ich will jetzt wirklich mal einen Payout schaffen. Ich brauche das auch für meine Mentals. Muss ich mich darauf einstellen können, Digga, dass ich das kann. So, ich muss wissen, dass ich das kann. Und wenn das der Fall ist, also wenn ich so mental weiß, okay, du kannst Auszahlung nehmen, dann ist das auch automatisch viel, viel leichter, überhaupt an den Punkt zu kommen, so, wo du wieder eine Auszahlung nimmst. Weil ich weiß noch, wie es bei meinem ersten Funded war, Bro. Ich habe 7 Monate gebraucht, bis ich meinen ersten Funded hatte. Und das heißt, was habe ich da schon investiert gehabt in die Firma? So 1,3, 1,4 vielleicht. Nur in Combines, ne? Nur in Combines. Und das heißt, ja okay, ich trade 50Ks, ja okay, vielleicht 50Ks funktioniert bei mir nicht nach dem 8. Mal. Okay, ich versuche mal ein 100K. Okay, auch komplett scheiße, es liegt an mir. Ich bin einfach noch nicht gut genug mit Traden. Okay, was mache ich jetzt? In welche Richtung gehe ich? Wie soll ich weitermachen? Kaufe wieder Accounts, verkacke die wieder, kaufe wieder Accounts, verkacke die wieder. Dann findest du irgendwann raus, okay, wenn ich so und so trade, dann kriege ich zumindest ein paar Profite. Okay, habe ich wieder Account verloren. Wenn ich so und so trade, könnte es klappen. Okay, wieder was verloren. Wenn ich so und so trade, könnte es klappen. Okay, wieder was verloren. Und irgendwann kommst du halt dahin, dass es dann irgendwann so ein bisschen Klick macht. Und bei mir war es halt durch die Fair Value Gaps, Digga. Bei den Fair Value Gaps hat es bei mir Klick gemacht, weil auf einmal der ganze Chart logisch erschien. So, also man muss eigentlich nur einmal in diesen Klick-Moment kommen. Und dann ist das, glaube ich, alles mit dem Trading nicht mehr so wild. Und die einzige Strategie, die du eigentlich im Trading brauchst, sind Trendline Breaks. Ich sag ehrlich. Bin mal kurz AFK, yes sir. Bis gleich. Weil selbst wenn man sich das hier anguckt, du hast hier den Trendline Break. 30 Punkte Stop. Wäre hier oben über der Zone.
ne? Off auf dem Trendline Break. Von mir aus auch gehst du von der nächsten Kerne. Je nachdem, wo du hier halt enterst, ne? Aber die 30 Punkte hast du drin, ne? Also du bist im Stop immer noch. Und hältst einfach deine Position so, zack, zack, zack. Es dauert zwar, aber du machst hier trotzdem dann deine 70 Punkte. Ich glaube, bei Trading ist einfach ein Long-Term-Game. Man muss halt wirklich, wirklich einfach nur consistent sein. Und das ist alles, was man braucht. Und was ich mir immer vor Augen führe, ist Patrick Wieland. Der hat jahrelang, hat der keinen Cent gemacht. Der hatte zwar ein bisschen Glück, weil sein Dad ein bisschen Geld hat, Digga. Aber der hat keinen Cent gemacht. Der hat nur auf die Fresse gekriegt. So. Und hat irgendwann aber gesagt, die Base-Hits sind es. Wenn ich nur am Tag so und so viel mache, das reicht. So, it's alright. Und mittlerweile der Typ, Bruder, er hat jetzt 30 Winning Days in a row gehittet. So. Bruder, 30 Winning Days in a row. Was willst du noch? So, du checkst, was ich meine. You should hit this TP, for sure. Aber das ist so, was ich meine, so. Ich könnte jetzt hier auch für die Full FEG gehen und hätte, na doch. Dann würde hier sogar dann wären sogar die 1500 drin. Wenn du jetzt, ne, ein Topstep 50k tradest, dann darfst du ja am Tag maximal 1,5 machen. Wir gehen hier gerade schön rein, Order 50% und fill. So, dann hast du hier deine 1516 gemacht und bist halt dann for the day. Ne, wie jetzt auf dem zum Beispiel. Und bist halt einfach dann for the day. Wieder da, Baba-mäßig. I'm just curious if we break more. Ich habe vor ein paar Tagen Analyse schon aufgestellt gehabt, wenn du hier den Daily anguckst. Wir haben ja jetzt auch ziemlich viel nach hier unten gebreakt und ziemlich viele Wicks created, also wir könnten hier auf jeden Fall durchfallen, komplett. So Type Shit, und wir haben das da oben ja auch gehalten. Deswegen denke ich mal, ich würde hier sogar hiervon nochmal einen Order Dreier-Scale nehmen. Und langsam mich hier reinscalen. Order filled. Wenn wir Glück haben, kriegen wir hier einen kompletten Follow-Through noch und holen die ganzen Liquidities von unten. Weil wir müssten, also auf, das wollte ich ja eben zeigen, wir müssten auf den Charts hier, von dieser ganzen Range, von dem hier, wir müssten hier mindestens mal wieder einen 50% Touch machen. Und das wäre halt hier so die Area. Basically. Das wäre so die Area, wo wir halt hin müssten, wenn du weißt, was ich meine. Also so hier unten. Das wäre halt ein 50% Touch. Das würde passen, weil wir hier viele Wicks haben. Das würde passen, weil wir hier eine bullische Fair Value Gap haben. Das hier so. Also es würde alles passen, dass wir da runtergehen. Deswegen denke ich, dass wir in den nächsten Tagen immer noch bearish sind. Bis wir diese 50% zumindest gehittet haben. Order Ich filled. adde jetzt hier nochmal 3. 5 Minuten hier. Jetzt wechseln und 240 € Willkommensrabatt sichern. Plus 120 € bei Rufnummernmitnahme. Vodafone. Weil wir hier uns auch sehr, sehr schön gerade halten. Wenn wir jetzt hier unter das Low gehen, dann würde ich hier nochmal adden. Hätte ich den Open Trade gehalten, hätte ich anstatt 80 Pips 430 mitnehmen können. Ja, Digga. Same here. Same here, Bro. Wir können dann nochmal in die Executions bei mir gucken auch. Show Chart Executions. Wir haben hier wahrscheinlich das jetzt nicht erschrecken lassen. Wir gucken ja nur hier für Open. So, du siehst, was ich hier gemacht habe. Wir haben hier oben gesailed in dieser Candle. Bei 333. Haben dann, glaube ich, sogar einen Loss davon genommen. Ich mich nicht ganz... Achso, das ist auch der falsche Account, deswegen. Das ist ja der richtige Account hier. Genau, hier hatte ich einmal diese Dings wieder gut gemacht, ne? Hier 150. Und dann hatten wir... Na, was habe ich hier gemacht? 364,5 verkauft. 64,5. Und was habe ich gekauft? 375,50 habe ich wieder gekauft. Das heißt, wir haben den Trade sogar noch verloren hier. Ah, genau. Und hier haben wir uns dann... hier haben wir dann eigentlich die richtigen Sales genommen, so.
Von hier und dann bis hier runter halt, ne? Weil ich hier gesagt habe, wir hören hier auf, sind wir dann auf den Account hier geswitcht. Hier müssten auch die meisten Positionen sein für diesen Sale. Na, man sieht es hier ganz gut. Ich habe hier 6 gekauft gehabt, weil wir hier noch Sets gehalten hatten. Und hier mich dann wieder in den Sale reingekauft und dann hier langsam immer Partials mitgenommen. All the way down halt, ne? Solche Tage kriege ich halt leider auf meinem Funded nicht. Aber ich hoffe, wir können wirklich morgen den passen, weil dann denke ich, wir könnten wirklich einen wunderschönen Trade all the way down in die 50% von der Gesamtrange halt catchen. Und wenn wir das schaffen, weil man sieht ja auch hier, ne, wenn du das schon wieder measurest, 50% wurde hier double hitted. So, das war deine 50% Line. Machst du hier von mir aus das. Achso, warte mal. Machst du hier von mir aus das FIP weg. Das weg. Siehst, okay, das war unsere 50%. Even though, dass wir hier gerade ein bisschen Bounce Back bekommen, heißt das gar nichts. Kann sein, dass wir hier einfach nur diese Gap fillen. Kann auch sein, dass wir hier einfach nur oben das hier fillen, also dieses Ende dieser Kerze hier und dann davon jetzt schon wieder runtergehen, weil Internals werden hier auch taken. Und wir hatten hier diesen Perfect Tap, wie gesagt. Hatte 342 bis London Low nur und dann nochmal direkt danach einen 80 Tick bei Asia Low. Ja, perfekt, Bro. Das ist doch schön. Das hört sich ja gut an. This should still break. Ich glaube, das testet einfach hier nur und wir breaken hier gleich davon. Oder, was halt auch passieren könnte, wir halten, rangen für eine Zeit lang. Aber based off of diesem Liquidity Sweep hier, also diesem Sweep hier, würde ich eigentlich sagen, wir droppen hier noch weiter. Ich denke, ich werde auch gleich den Stream erstmal beenden. Ich wollte noch meine Großeltern besuchen und mit denen noch mal ein bisschen gefragt, gejagt. Kumpel hat mir gerade ein Video von seinen 2 Hunden geschickt. Die letzten 5 Tage einfach Opening Full Port Short, Digga, ist wirklich so, du musst nichts machen. Du musst nur Full Port shorten. Jedes Mal, wenn du Open machst. So, Digga, du musst nicht mehr machen. Das ist wirklich so. Aber wenn wir machen würden, dann wäre nach 5 Tagen direkt für... Ja, Digga, dann ist... Digga, ich schwöre dir, es kann 4 Tage Full Port Short sein. 5. Tag willst du dasselbe nehmen, kommt dasselbe Setup, es sieht alles gleich aus. Du kriegst den Full Port Long. Komplett. Und zwar richtig in die Fresse. Es ist wirklich so, Digga. Ich habe auch nochmal den Song, den ich dir schon mal gezeigt hatte, den ich gemacht hatte, neu. Den habe ich nochmal ein bisschen weiter geeditet, weil da ein paar Sachen noch nicht so clean waren. Aber den können wir nochmal anhören, wenn du Bock hast. Ich weiß nicht, wie laut das jetzt ist, aber wahrscheinlich extrem laut.
muss noch meinen Stuhl festschrauben. Ich will hoch, doch ich geh nicht. Ich will hoch, doch es geht nicht. Der Weg hoch ist so eklig. Kann es wissen, sag mir Custom Double Cup. Oder weil ich dich gesehen hab. Ich hab Gedanken in meinem Kopf, das sind nicht mehr wirklich meine. Ich will hoch zu den Sternen, wo ich scheine. Ständig sagst du mir, was ich zu tun und lassen hab. Ich hab grad mal wirklich Spaß gehabt. Seit einem Jahr kann ich mich nicht mehr entspannen. Ich glaub, ich hab mich echt verloren. Einfach Passiv-Song übers Trailen, Bruder. Seit einem Jahr kann ich mich nicht mehr entspannen, das ist so eine reale Line, ne? Aber danke, Bro. Ich denke mal, der kommt jetzt demnächst irgendwann auf Soundcloud und auf Spotify und überall werde ich den droppen. Seit einem Jahr am Kämpfen, Digga, wirklich. Full-Port-Kampf. Full-Port-Kampf. Ich denke, wir sollten hier trotzdem breaken, even though, dass wir hier gerade Bullishness formen. Weil IS sieht hier schon sehr, sehr bearish aus, ne? Man sieht es hier gut. Ich denke, da sollten wir durchdings können. Ich habe ja hinter mir und du hast vor dir, ja, safe, Bruder. Glaub mir, ich glaube, also Digga, ich habe mir auch so viele Mentality und sonst was für Scheißvideos angeguckt, Bruder. Das Wichtigste beim Traden ist einfach nicht aufzugeben, Bruder. Du wirst am Anfang Geld verlieren. Das ist klar wie nichts anderes, Bruder. Niemand auf dieser Welt ist ein Meister geworden in egal was, durch einfach nur Dings sein. Durch einfach irgendwas starten und sofort der Beste darin sein. Die wenigsten Leute auf dieser Erde kriegen ein Gift. Und mit Gift meine ich, dass die in irgendeiner Sache extrem gut sind, ohne dass sie was dafür machen müssen. Aber das sind die wenigsten Leute. Die meisten auf dieser Welt müssen hustlen. Und diese Trader-Quote, warum so viele also warum es nur 1% schafft, man sagt ja immer 1% Club, das liegt nur daran, weil die meisten Leute vorher aufgeben. So, es geht nun mal um Geld und viele haben nicht die Position, wie ich zum Beispiel gerade, dass ich sagen kann, okay, ich lebe noch zu Hause, ich mache ein bisschen Geld nebenbei, ich kann das jeden Monat da reinstecken und das tut mir nicht weh so. Das haben einfach viele Leute nicht. Und ich glaube einfach, das Wichtigste oder das, was mir mental den Ruck gegeben hat, ist, Digga, imagine, jetzt mal wirklich, wir machen wirklich nur diese $200-Dinger. Wir machen das einen Monat lang, wir haben 2K gemacht. So, ne, natürlich ausgehend davon, dass wir jeden Trade hitten und alles immer perfekt ist so, aber du hast 2K gemacht. Das verdient man normal in jedem anderen Job so. In einem Monat. Und das ist ja wirklich, also 200, ne, jetzt wirklich, das ist ja für uns, also wie wir hier wirklich traden, jetzt mal for real, sind 200 eigentlich nichts. Oder 200 hitte ich immer. Ne, natürlich hitte ich auch meine Losing Trades, aber wir hitten sonst immer 200. Und deswegen meinte ich halt, was ich ausgerechnet hatte so. Deswegen meinte ich ja die ganze Zeit, ich will 320 machen, so. Guck mal, wenn ich 320 mache, jetzt rechnest du mal 5, ist 1600 durch 2, hast du 800 plus 1,6 wieder, ne? Weil wir machen ja wieder 1,6 über diesen Zeitraum. Durch 2 plus 1,6 durch 2 plus 1,6 durch 2. So, dann hast du gemacht 1500 plus 1400 plus 1200 plus 800. Also 800 plus 1200 plus 1400 plus 1500. Dann hast du 5000 gemacht, indem du einfach nur 320 Daily gehittet hast. 5000. Das ist mehr als, und das muss man sich immer wieder im Kopf halten, deswegen, das fickt mich halt öfter mal, aber das musst du immer im Kopf halten, Digga. Das ist mehr als bei uns in Deutschland oder Schweiz. Weil Schweiz wahrscheinlich noch recht normal, aber bei uns in Deutschland, Digga, das ist mehr als 80% der Menschen in Deutschland verdienen. Überhaupt, ne? Das Durchschnittsgehalt im Jahr, Bro, liegt bei 36.000. Das durch 12, das sind gerade, ne, das sind 3.000 brutto. Das ist ja brutto, ne? Also 36k ist brutto so, was du verdienst, Digga. Dann machst du 3k brutto. Gehst du Brutto-Netto-Rechner, Digga? Kann ich kurz zeigen? Digga, 3k hast du sogar voreingestellt, what the fuck?
Steuerklasse ist Steuerklasse 1, weil du bist ja nicht verheiratet oder irgendwas. Bei mir ist es Hessen. Ich bin okay, hat nicht geklappt. Ich bin 22, ich habe keine Kinder, ich bin in der Kirche, gesetzliche Versicherung, bla bla bla, das ändert sich ja, wenn dann erst later so. Gehst auf Berechnen, Digga, was bleibt dir? 2037 Euro. Und jetzt stell dir mal vor, du machst Trading nebenbei und gehst noch arbeiten. So. Damn. Damn. Das ist übrigens gerade hier ein wunderschönes Setup für den Sale. Even though, dass wir immer wieder oben touchen, halten wir diese Line hier eigentlich ganz gut. Wie versteuert man Funded Payouts eigentlich? Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, aber das ist, bei Futures ist es wohl, also du hast bei Futures, was wir hier traden, ne, NQ und sowas, hast du im Gegensatz zu zum Beispiel Währungspaaren, die du handelst, einen extrem krassen Vorteil, was steuerlich angeht. Also du zahlst wesentlich weniger Steuern auf generell Payouts. Aber das halt auch nur bei Futures. Wenn du jetzt andere Sachen handelst, dann zahlst du wesentlich mehr an Steuern. Deswegen empfehlen auch viele Leute, Futures zu traden, statt irgendwie Forex. Krypto ist noch auch ziemlich geil. Also wenn du so Krypto tradest und du machst einen Taui, ist der auch komplett steuerfrei. Also egal, ne? Egal wie du wo den machst, der Tausender ist steuerfrei. Zumindest bei uns hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, das kann ich immer nicht sagen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also du weißt, wie ich meine. So, lass uns mal noch für eine Viertelstunde streamen und dann mache ich mich los zu meinen Großeltern. Ich höre mal kurz Audio an. So, wieder da. Aber ja, sonst, ja, wenn ich nur sowas wie Steuern höre, will ich einfach auswandern. Es ist einfach so, Digga. Und da habt ihr in der Schweiz ja sogar noch mehr Vorteile als wir in Deutschland. Digga, in Deutschland, du wirst ja wirklich durchgebrochen. Bruder, wenn du wirklich dir... Das ist immer so, ich finde das so crazy, Digga. Wenn ich mit meinem Opa über Geld rede, ne, der sagt mir so, ja, du musst hart arbeiten, damit du Geld machst. Das geht gar nicht anders. Du musst hart arbeiten, du musst hart arbeiten. Und dann war ich so, Opa, heutzutage, du kannst auch mit anderen Sachen viel Geld verdienen. Und das ging auch früher schon. Aber, Digga, wenn du hier in Deutschland bist, Bruder, die Mittelschicht hier in Deutschland zahlt einfach alles. So, Digga, sehr viele Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeld, wie man es auch immer nennen will, die wir hier haben, Bruder, das wird alles von der Mittelschicht getragen. Jeder, der mehr verdient, ne, der eine Firma hat oder Type Shit so, Bruder, diese Leute, die zahlen keine 46% Höchststeuer wie die Mittelklasse. Nee, die zahlen ihre 20%. So, Bruder, die Mittelklasse drückt einfach mehr ab als die niedrige, also ne, als die ganz oben und die ganz unten so. 46, soweit ich weiß, ja. Warte, Höchststeuersatz Deutschland. 45, sorry. 45%, Digga, das musst du dir mal vorstellen, ne? Und unser Trade geht jetzt hier auch, ne? By the way. Ja, halber Monat gratis gearbeitet, Bruder. Und das ist halt bei jedem, der selbstständig ist und so, bei denen ist das halt anders, ne? Ich glaube, ein ganz guter Trick, den ich jetzt rausgefunden habe, ist, wenn du einfach das 20er EMA measurest, vom Bottom zum Top, und davon von dem 50% enterst, guck mal, Digga, das funktioniert fast immer richtig gut, ne? Also das ist jetzt hier, sieht man es gerade echt schlecht, aber ich mach's mal ein bisschen größer. Ja, du siehst ja hier die blaue Linie, die hier immer so durchwandert, so. Du gehst einfach hier an das Low, was wir hier vor dem Upside Move hattest, du gehst an das High, was wir da oben gebildet haben, ne? Also das wird ja wahrscheinlich erst hier so gebildet sein. Ziehst das, hast hier deine 50% Linie. Hier wäre das ein schlechter Entry gewesen, also ne, von hier einfach blind irgendwie zu entern wäre hier dumm gewesen, weil du halt, ne, du siehst ja hier den Sell-Off auch. Aber hättest du hier das Ding durchgestanden, hier oben diese Zone, respected, bla, hättest du es gesehen, dann hättest du hier aus diesem
von diesem Drop nochmal hier oben den Tab gekriegt, wo du komplett runtergehen könntest. Du hast hier nochmal ein Entry gekriegt, wo du komplett runtergehen könntest, ne, der Internal Take davon nochmal. Und du hast hier nochmal die Fair Value Gap, die auch nah von diesem Ding nochmal getappt wurde. Und das kannst du auch ganz gut, also das habe ich festgestellt, das kann man auch ganz gut auf den One-Minute anwenden. Ne, wenn du jetzt dasselbe wieder hier machst, du gehst hier nur, dieses kleine, ne, wir sind ja hier nur geranged, measurest dir das wieder, Topside zu Bottom Range, so du hättest ja hier unten erst dann dieses Top hier wirklich gesehen. Du siehst hier 50% wieder, 1 Hit, 2 Hit, 3 Hits, 4 Hits, wir sind da drüber gegangen, direkt wieder drunter, fast wieder Hits hier, also ist mir nur aufgefallen, dass das auch recht gut hittet. Also sobald man hier den nächsten Bottom bildet und man sieht, okay, das Band geht hier hoch, kann man dann auch wieder sagen, okay, ich measure jetzt das bis da. Dann habe ich zum Beispiel hier meinen Midpoint und gucke dann, wie wir von da reagieren so. Also das ist mir nur so aufgefallen. Ne? Wenn du das jetzt hier machst, zum Beispiel bei dem, ist ja auch 1 Minute. Siehst du hier wieder die Midline, das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, das ist fast das 0618er Level. Aber guck mal, was du hier wieder siehst. So, eigentlich das alles ist egal, weil wir hier straight durchshooten, so, deswegen ist egal. Aber hier zum Beispiel hättest du einen Tab für einen Sale gekriegt. Hättest du hier die ganze Range runtergesellt. Hier hast du ja keinen Tab gekriegt. Das können wir als Tab sehen, da gab es ein Slightly Upside. Hier den Tab, oder das ist ja auch, ist kein Tab, kann man nicht zählen lassen. Aber hier, der Tab hätte fast wieder, also das wäre fast wieder ein Tab an dem Ding gewesen und davon wären wir fast wieder runter so. Also es kommt, glaube ich, wirklich nur darauf an, wie du die Range measurest. So, ne, guck mal hier zum Beispiel, das ist auch perfekt auf dem Orderblock hier halt, ne. Und hier die ganzen Entries, so zack, 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 zack. Wie viel sind wir überhaupt gerade ab? 700. Aber das meine ich halt. So, ich glaube, den Trade, ne, den könnte ich durchhalten bis übermorgen. Und dann würde ich 12.000 damit machen. Weil ich bin mir sehr sicher über diesen 50% Touch, den wir hier kriegen müssten. Weil wie gesagt, guck mal, was wir hier für Lows haben, Bro. Wir haben das Low gerade so genommen, haben davon die Reaction hochgekriegt, ne, von dem Low-Take. Von dem ersten Low-Take hier. Oder war das überhaupt? Ne, guck mal, das war wieder ein Bait. Nicht mal Liquidity genommen, davon hochgegangen. Oben in diese Inverse Fair Value Gap hier, die wir auch hier haben, ne. Davon wieder runter. Und, so basically wäre das der nächste Target, das wäre ein Target, das wäre ein Target, das wäre ein Target. Und was halt diese 50% auch noch so viel mehr likely macht, ist halt, dass wir hier eine FEG haben. In dieser Zone, wo es perfekt 50% ist, ne? Ja, Digga, wenn ich morgen komme und bestehe, wäre schon stark. Aber ich bin halt auch nicht perfekt, ne? Ich sag das auch immer wieder, ich bin auch nicht perfekt. Ich hitte gute Trades, aber auch nicht immer und nicht alles. Aber ich bleibe einfach dran. Und wenn wir morgen ein gutes Open kriegen, wir haben ja morgen Freitag, also sollten wir, basically müssten wir ein gutes Open kriegen. Ja, wie gesagt, Freitag sollte man eigentlich ein gutes Open kriegen. Dann denke ich, dass wir, also entweder kriegen wir wirklich morgen einfach den Selldown immer noch, ne? Also einfach weiter runter, wirklich bis in diese Zone. Wenn wir nicht noch sogar unter das hier gehen, hier kurz drunter tappen, das outtaken, das hier lassen und dann davon hochgehen. Das würde für mich noch mehr Sinn machen. Dann könnten wir hier auf jeden Fall auch wieder die All-Time-Highs holen. Nur wir gehen jetzt auch Richtung Sommer, muss man auch sagen, ne? Und Sommer wird halt weniger getradet. Which means, dass Price eigentlich mehr tendiert zum Fallen. Fullport Short Friday. Ist echt so, Digga, ist halt so geil. Ich mache jetzt auch mal Licht an. Wobei, ich wollte, doch, 9 Minuten noch. 9 Minuten. Dann können wir noch mal kurz chillen.
Wann kommen 15 Abonnenten treffen? Müsste wirklich, Digga. Langsam muss mal Abonnententreffen kommen. Aber momentan bin ich ein bisschen unzufrieden damit, wie Dings läuft. Ich finde es ein bisschen schade, weil YouTube läuft zum Beispiel gar nicht, Digga. YouTube hat noch nie jemand reingeschrieben in den Chat, glaube ich. Oder einmal hat einer da reingeschrieben bei mir. Und ich sag Kick, Digga, wir hatten jetzt auch schon lange keinen Zuwachs mehr, ne? Also so von irgendwie aktiven Chattern. Jay kommt ab und zu mal rein. Sam kommt eigentlich ab und zu mal rein. Das auf jeden Fall. Aber die schauen halt auch nur kurz rein und sind dann wieder weg. Ich weiß halt nicht, was ich noch ändern soll, damit wir vielleicht ein bisschen mehr Views und so kriegen. Also Viewer. Ich sehe das ja auch immer gar nicht, wie viele Viewer wir haben. Wir haben auch gerade 4 Viewer. Let's go. What's up, guys? Greetings. Ja, ich glaube ab 3 Follower oder so warst du ungefähr da. Ja. Ich glaube ja. Mein Desktop sieht auch schlimm aus, ne? Crazy. Last follower we got, also der letzte war Haru Noha. War unser letzter Follower. Desktop eh irrelevant, ist wirklich so. Ist so, Digga, Windows Search. Endlich mal jemand, der es versteht, Digga. Diese ganzen Go's. Ständig höre ich, oh, was mit deinem Desktop? Wieso sieht dein Desktop so scheiße aus, Bruder? Nix sieht hier scheiße aus. Das ist Ordnung, Bro. Wenn ich was suche, ich weiß, wo was ist. So, und wenn nicht, dann gehe ich hier unten rein. Who the fuck cares? Stimmt, Everything geht auch. Everything geht auch. Auch schon ein paar Mal gehört, dass das richtig gut sein soll. Wir sind hier wieder über dem 20er E-Mail geclosed. Kann sein, dass wir hier oben erst die Gap, wie gesagt, schließen. Die hier. Und davon dann runtergehen. Weil wir jetzt hier geholdet haben, ein bisschen Liquidity genommen haben, ne? Ist klar. Kann auch sein, dass wir hier einfach nur die Range breaken. Die Liquidity davon nehmen und davon runtergehen. Je nachdem. Soll ich lange Haare, wenn du mal Bandana trägst? Nee, ich habe kurze Haare. Nicht so kurz, aber ich weiß nicht, Bandana gehört irgendwie zu mir. Ich habe mir das vor ein bisschen mehr als einem Jahr angewöhnt, Bandana zu tragen, und ich finde es jetzt mittlerweile eigentlich ganz geil. Ich trage aber auch oft kein Bandana so, aber ich weiß nicht, Haare ist bei mir immer so ein Ding, Diggi. Ich habe mich halt auch also wirklich, ich muss sagen, ich habe da immer nicht so dran geglaubt, Bro, aber dein Körper reagiert darauf, wie du Stress empfindest, Digga. Und dieses ganze Trading-Ding mit allem, ich habe mich eine Zeit lang wirklich extrem gestresst. Also diese 7 Monate, bis ich das in Combine gepasst habe, Bro, waren die Hölle für mich. Und bei mir ist zum Beispiel Haarausfall deswegen richtig gekommen, Bruder. Diese Geheimratsecken, ich hatte die vorher nie. Seitdem ich trade, Bruder, die kommen durch. Ich sag ehrlich, ich sag ganz ehrlich, die kommen durch. Und deswegen trage ich noch öfter wahrscheinlich einfach Bandana. So, aber basically, wir können auch mal einen Stream ohne Bandana machen. Nur ich finde es immer cleaner und es ist halt auch für den Stream so eine Art Markenzeichen. Deswegen hatte ich mir das so in der Art überlegt, weißt du? So, wir hätten jetzt hier keine Internals getaked. Den Triple Top auf jeden Fall hier weggemacht. Aber ich glaube, wir müssen hier die Gap noch vorher schließen, bevor wir hier runtergehen. Das ist passend, wie du mit dem Händen in die Camp peekst. Ja, safe, ich check.
Ich könnte eigentlich die Cam auch mal anpassen, dass man mich ein bisschen mehr sieht, weil jetzt gerade ist es so, dass man mich kaum sieht, ne? Ich stehen mal nur ein Stück hoch, wenn wir jetzt hier ausgestoppt werden wegen dem, ne, wegen der FEG. Ist alles gut. Dann ist es so. Ich will ihm nur den Try hier geben. Wir könnten auch noch bis hierhin, basically, also das hier. Ich denke, overall werden wir morgen auf jeden Fall einen richtig krassen Sell-Off sehen. Das sollte morgen passieren. Und ich hoffe, den hier können wir dann einfach passen, so. Wenn man auf den drauf guckt, guck mal, ich habe ja auch nur, ne, ich habe ja auch die 1,5 gemacht mit einer 35%igen Winrate. 1,73er Profit Factor. Was können wir hier noch angucken? Worst Trade minus 162, bester 600. Bei mir sind es halt wirklich die Trades zwischen 1 und 5 Minuten. Die sind eigentlich für mich immer am besten. Wenn man sich hier die Equity Curve anguckt, ne, am Anfang richtig gesackt. Guck mal, das ist 2 Uhr da. Dann wieder komplett 0,0. Dann wieder 700 ins Minus und ab dann habe ich, glaube ich, einen richtig starken Trade gecatcht und dann, ja. So ist es halt. Es kommt halt nicht drauf an, wie deine Stats aussehen, es kommt drauf an, auf den Account Pass, so. That's just it. Wir könnten hiervon jetzt auch wirklich nochmal komplett hoch, ne, hier oben den Tab machen aus dieser Break Zone. Muss ich auch sagen. Ne, weil das ist eigentlich ein schönes Setup. Das könnten wir höchstens nochmal hier probieren auf dem. Ich overleverage jetzt hier. Order filled. Zack. Dann nehmen wir den hier hoch. Dickes Timer, weil ich los wollte jetzt. Egal, dann close ich das jetzt einfach so hier. Gib mir noch mal ein Stück hier. Also wir müssten ja eigentlich ziemlich straight jetzt hochgehen. Weil dann denke ich, dass wir hier wirklich vorher für den Sale nochmal alles austaken hier. Weil wir haben ja halt diese riesen Range runtergerannt, ne? Das ist zwar 50%. Still könnten wir hier oben das hitten. Wir haben ja viele Gaps, wir haben hier diese Zone. Wir haben hier Liquidity. Also es könnte alles gehittet werden. Wir könnten hier auch nochmal drüber einfach nur das einmal outclosen, das hier offen lassen und dann zack, aber ja. Man sieht ja, wie wir hiervon gehen, ne? Close jetzt Order einfach. filled. Egal, dann machen wir morgen weiter. Hoffentlich können wir den Account passen. Ich glaube, mittlerweile kann man sogar bei Topstep Accounts instant aktivieren. Obwohl das wahrscheinlich nicht klappt, ne? Weil morgen ist ja Freitag, wenn wir Open traden und so. Ich weiß nicht, ob ich danach noch greeden will für den ersten Topstep-Trade dann gleich. Also für den Funnel gleich den ersten Trade, weißt du? Aber wobei, wenn wir eine Set Risk haben, also wenn wir eine feste Risk haben, dann sollte das eigentlich okay sein, oder? Ja, je nachdem wie Press Action ist, ich denke auch. Weil das Ding ist ja, wenn wir wirklich auch so einen Sell-Off kriegen, wie wir das heute hier gekriegt haben, ne? 15:30, wir taken Lows, wir taken Highs und gehen dann runter so. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach mal bei meinen Open Trades ein bisschen warte. Die ersten 5 Minuten oder so. Einfach mal gucken, was passiert und dann, je nachdem halt davon dann sage, okay, hier Sweep. Und dann, du brauchst ja nicht mal so viele Punkte, ne? Wenn ich jetzt von mir aus mit 6 Micros reingehe, dann 6 nochmal adde, nochmal 6 adde, dann, ja, sagen wir, unser Entry ist... Sagen wir haben den Break gecheckt, erster Entry hier, zweiter Entry hier, das heißt, so, das ist unser Entry, dann nochmal 6, ungefähr hier der Entry, so hier. Und dann brauchst du ja mit 20 Micros, 4, 8, 12, 16, 40 Punkte, also ja, weniger sogar, also so 35 Punkte. Und dann wären wir ja hier schon filled und wenn ich das gesehen hätte und dann, ne, sagen könnte, okay, ich aktiviere noch schnell Account, bla bla bla, und gehe einfach für den Sell, dann wäre das natürlich ziemlich clean. Aber mein Ziel wird auf jeden Fall sein, einfach einen richtig guten Trade, also einfach immer einen perfekten Trade zu hitten, wo wir wirklich smooth in diese 200 reingehen und dann einfach out sind. Mal schauen. Okay. Danke fürs Zuschauen, ne? Danke, dass du da warst, Bruder. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es gab ein bisschen was zu lernen. Ich hoffe, irgendwas konnte man mitnehmen. Even though, dass wir halt nichts wirklich getradet haben, so heute. Aber
Ich denke, es gab ein bisschen was man auf jeden Fall rausziehen konnte. Wie gesagt, wir haben auf dem hier 1,5 gemacht, auf dem hier 500, das war der von gestern, und auf dem hier 1,5. Also eigentlich alles gechillt. Auf ganz locker, easy peasy. Ich das erste Mal meine Großeltern besuchen, ein bisschen gefragt, gejagt mit denen gucken, falls du das kennst. Das ist so Quizshow. Sehr, sehr nice. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich versuche, den Account zu passen. Alright. Nie gehört? Das ist wirklich geil. Alright, wir hören uns, ne? Bis dann. Hau rein, bruv. Peace out.